School of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana. Fila, kuone sana, techi simutirana. Ya. Banondo bato sangana, techi batirana. Banondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techitisana, techiyambutsana pila kuone sana, kusimudzirana nekukurudzirana, yeah. Banondo patosangana, techibatsirana. Banondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. So, what? Hello. Good people. Stay. Salimbo nani mashabezulu amashe linja niba wetu. Right, just a quick one before we go further. I've got a guest who just want to say hi, then they will disappear and do whatever they want to do. Come on. Hello. Hi. Hello. Get close. Hello, that looks like Junior. Oh, atisha munzwa manje. How are you? Can you hear her? Hi. That's Uncle Thomas there. Uncle Thomas, there's Auntie Sibo, there's Auntie Claire, there's Auntie Dawana, what else did I miss? Hello. And there's Auntie Mary there. Yeah. Yes. Yep. So Yeah, you see them? Happy? Okay, say that to them. Bye. thank you. Bye. We've got a guest who want to get crash and take over the show, but unfortunately, that's not going to happen. She has to participate on Saturdays with Ndawana and friends. This one is too heavy for her. Ndawana. Ndawana doesn't have a voice today. We have got one client here. Check this little one with you. Anyway, good people, how are we doing? How are we doing? Let's start by greeting you all. Right, Patient Ginger, how are you doing? Charo Chagu Ziri say Ugu Manube, Kimberly Kakle, how are you doing? Opunya Kujari was Ziri say Margaret Mdava, no. Bridge, how are you? Julie Russell, how are you doing? Charity, my brain, Morikus Gona, say Clarity, my brain, how are you doing? Marsha Stories, Ziri say Ambilon Rufu, and David Morini Kurava, Ziri say Yvonne Nyandoro, what's up? Forget Anaka, Ziri say Miriam Manda, Urugus Gona, say Jen G. Chishongo, thanks for watching. Forget Anaka, how are you doing? Meg Mikey, thanks for watching. Dagwero Gambudzi Manch. Whom did I miss? Jude Russell, how are you? I don't think I've missed anyone here. Otaka, how are you? I'm being told that I forget Tanaka. Tanaka, how are you doing? Right. If it's the first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page. This is your page, your home, where we discuss real life matters of the heart, things that happen to our lives in day-to-day lives. So we are here to support each other, to empower each other, and your opinions and your views are well respected. So the same way you want your opinions and views to be respected, the same way you have to respect other people's opinions and views. At the end of the show,
If you feel that you've been affected by whatever has been discussed, feel free to get in touch. We've got a strong team which is on standby to support you for free. We do counseling for free. So we've got good people. Whatever we discuss here, whatever you discuss with me or whoever I'm going to assign to you, it's private and confidential. You won't hear it from anyone. If you've got a story that you want to share with us, likewise, you write to us. Before we come to the live, we prep you, discuss about your issues. And if you're happy, some people, they said they were, put this, I want this story to be a case study to other people so much that they know what has been happening and we all learn from that. So before we go any further, right, if you are new, please share. Even if you are not new, share the page, like the page. Give some stars. They've got stars that you can do. If you want to subscribe, it's only $1 a month, your subscription, which is up to $12 at the end of the year. Your money goes towards to charity, where we will identify someone who is in need, then we put our heads together as pact, then we will support that person. So your money, your stars, they are going to good use. It's not for personal gain, but it's for someone out there who is not my relative, who is not your relative, who just say, okay, guys, this is what we want to do. So please, 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 likewise, get the stars, subscribe to the page. You don't lose a thing. We are here until cows come home. We do these shows every Monday and Friday, 8:30 UK time. Now it depends which zone are you in. Then you follow in. If you want to be one of the panelists, anytime you want to, you can be. We are not limited. If you want to first just to go on the flyer, just send us your 2 pictures, then we'll put your face on the flyer. So this is DDC School of Thoughts. This is how we roll. But before we go into our tonight's topic, I just want to touch something. You know, we talk of real life matters. Pani nyenda na ku Zimbo TV of this lady who passed on. She came from Zim, came here to work as a nurse. I think now this should be the 6th case, if I'm not mistaken, when these guys who are coming from Zimbabwe, they are found dead in their own apartments or places where they are living. So the $1 million question, which has been circulating and which everyone's been asking on social media, was, what's wrong? What is happening with these Zimbabwean people who are coming into the UK as nurse aides or as nurses? As soon as they get here, 3 months down the line, boom, yeah, that this one has died, this one has died. What could it be? Is it a mystery? No one knows. So I don't know, you, my panelists, what's your view on this? What do you think is happening to our sisters, our daughters, our nephews, our aunts, whoever is coming? I think we've got 6 cases now. Hold on. They are found dead. So what might be the problem? I came here 20 years ago, and this has never happened. But the only thing that happened 2014, 15, 16 was that of men killing their wives. That was trending. It became like a trend, like every we have to count 6, 7 women being killed by Zimbabwean men. But now it has stopped. Now we've got this. Within a period of 1 year or so, we have lost 6 prominent young Zimbabweans who came for greener pastures to work. So it's just an open thing that we just need to maybe to have your views and opinions and think maybe what might you think might be the reason? Is there a reason or no reason? Because I wrote something on Zimbo TV. That was my own opinion. So I don't know, you guys, do you think there's something behind this, or because these are different people? The problem is tichiskamunomu imbofungarira sometimes mentality yatakabva tina yakabva ina vamwe. Most of us angosvika ndosenza
Ndita 6 months zangu, ndita 20 wangu, ndo ndodzokera kumusha. Vazhinji vedu akamboita kamentality ikako. So umwe munhu unobva akapaka achifunga kuti kunoku zvinhu zvinongosvika kure. Unoona kusvika owana basa osevenza, some overwork themselves. Wobva apo ipapo uchipedza basa uchipfuura uchitenga KFC uchidi uchindovata. You're sleeping on a full stomach, rizere junk food. Wozonyatsokuona kuti reality yainotadza kusinga mauri. Woona fanika you are dreaming. It can have a toll on you. Unongokaruka waoma sometimes. Usingambozivi. Zvangofanana nomunhu uya wakuti anga ari murelationship yakanaka. Then all of a sudden poita divorce. Wotoregwa kana kuti vana. Honestly, sometimes those things can have a toll on you zvokuti unokaruka wangodona. Ndo saka ende vamwe vachona vane vasati vaziva. Ini panapa ndakazofunga kugara nomumwe munhu. After zvinhu zvakamboitika kwandiri ndaona kuti asikanda ndafa munomba umu. Vanhu vaitozongonzwa nokunhuhwa and all the stuff. Sometimes you will be by your own. Ugoshaya kuti ndondozvitaura kupi. Yes, unodona. Zvekufa zviya kutoenda. So it doesn't matter. Ungava dzimwe namba wagara muno. These things do happen. Even wagara muno kwemakore. Kana uri munhu uya ari a bit isolated, asingadi kucommunicate namo. There is a Zimbabwean lady here who died about 5 years ago. Uyanga asingawirirani chero nanin'ina vake nedzimwe hama dzake. But munhu vanhu vakatozonzwa vofonegwa nemaiteksi yobva nokuZimbabwe because anga achivakisa imba kuti naimi mabhiridhi aperegwa nezvinhu kuno tiri kuzama kutexta kukurekera kuna uyu haasi kuanza mafoni. Mukoma wacho ndobva akazoti kumwana wake imboenda undocheka kuzama kudai mapurisa ndakatozogwejenera zviya no not even haukodzeri kuona nezvari. The person was rotten. So munomu ndomokuti vamwe vanongobva vongosvika munoposhaya munhu unovaudza zvinhu zvakafanana naizvozvi. Because unonzwa munhu ari kumusha uko achiti aimbondipawo ka 100 kamwe kasina basa. 100 unomboziva kuti 100 yacho imari. Dzimwe nambo munhu wakadero saiye waidero ouya muno ouya ane jinja riya rokuti ndiri kuda kundosvika ndichiita ABCD. Dzimwe nambo wokwanisa kuita A, B yoramba, C yacho yoramba. Of course, it will have a toll on you. Okay. So these are some of the problems. Okay. Thank you, Ngoma. Anyone who has got different opinions, different views, we are just trying to brainstorm, trying to understand what might be. So that those who are in or those who are to come, then maybe they might grasp and have a little bit of an understanding the challenges, if there are challenges. What do you want to say, Andekle? Kungowedzerwa zvataurwa namukoma wangu ichokwadi kuti mental health ma-stressors are real. One of the top 10 major stress is moving. Just moving a house is among the top 10. So what more moving a continent? It's a significant stress inenge yatoenda through someone, and it falls under the top 10. On top of that, you're moving away from all that is familiar to the unknown. The culture shock, chayo. One of the things that I feel that these agencies that are bringing people should actually mentally prepare someone, because there is a facade or a fantasy that you built up of change, which sometimes is unrealistic. There were a number of social workers vakauya kubva kumba pa-COVID. I had the privilege yekutaura nemamwe ma-social workers akauya zotanga basa. Most of them had anxiety issues.
kungova anxious just not to know being kept in the house kuya nguva yecovid yange iri nguva yekunge uri mulockdown. They never had the opportunity to experience orientation yekupinda vachigara nevamwe vachiona kuti zvinhu zvinofambiswa sei. They were just at home necomputer yavo. So that all the social phobias, being alienated from people, it becomes the norm. Ndikafunga kana uri kumba ukangodai maswera sei chi unotombofunga kuti ndikasekerera munhu anondisekerera back. Should I not? You are unsure of yourself. There's a lot that you need to learn. Wakutanga kusvika kunoku, you have to look for a place to stay. Kana une agents nokutsvagira better, even better. But there's a lot of things that is expected of the brain on its own. Iyo central processing system kuti process it adapt to in a very short space of time. And vari kumbose zvataurwa namukoma gwangu vanenge vachitoti atowira mumukaka. And that on its own puts my pressures yokuti iwe hausati wasetla. Vari kumba hapana vaudza kuti zviri kunoku hazvina kumira zvakanaka, nekuti munhu anenge auya kunoku anenge achiti ndoda kushingirira kuti ndidzokere futi ndozoonekwa a failure. So there is a lot of pressures, and the worst enemy is ourselves, because we set our standards so high zvekuti zvinotozotiti kutifufutira isusu, because you say, oh, I want to do this, ndoda kuti vaone ndaachievha, but it doesn't meet the reality that is on the ground. So that on its own kozotoo environmental conditions kusiyana. Akudza kuti you need to take vitamin D waakunoku, akudza kuti food supplements are necessary. Nobody has told you that. And all that takes a toll on an individual's mental health. And mental health ikaparara, physical health, but anything that has to do with the physical surfaces, and flu chi zvese zvotobuda, all because the mental health has not been, or the mental side is not stabilized and regulated. Saka ndo pakaoma, and if agencies could attend to that, it will help regulate someone and make them ready to come and adapt to a new environment. Thanks, Auntie Claire. Oh, he has got something to add. Banana. Sibo, do you have anything to say, or who is there? Sibo. Mary, do you have anything to add? I'll read one down aside. Sibo, do you have something that you want to add about this? Bye-bye. Yes, I do. And I'm going to images phone call, but in ndaiona mataura ndangoiona antu akunyatsoverenga kuti ndidzotimuna akafa sei akawanikwa ari pai, because kufa is natural, but still ndinodependa kuti chichaitika. Saka maviews ataona kuti exhaustion, yes, kana vakauya kuzoshanda vakasvika vachishanda sezvinonzi nhasi ndo the end of the world. Of course, they overworked, and then they were not listening to their body, what it can take. Because that's what it is. So if they were overworking, I want to, at the end of the day, to get 1,000 pounds. So not going to they overworked their limit, and then the body then responded. When it responded, it was overwhelmed. Every organ shut down. You know, kushandiro ekushandisa kushanda. You know, kuzimbabwe my environment ekuno diaspora zasiyana. Zware kuku nezvare kuno zvakatosiyana. Saka kana kuku tunogona kushanda umuntu kuti anoenda makusendo bva na 10 kuti ari gandibve na 12
uchishanda zvakaomarara but unenge uchimwa mvura yako muchibhurani muchidididi asiyana nekuno kuwestern kunoku. Saka I think kuti vanhu ava they are overworking and they are overachieving in their brains before they put their things to practice. Kuti ndatosvika kuLondon, ndatosvika ndoita miriyoni, ari kuzitaura mupfungwa make but kuti aiwane miriyoni yacho hunge wachoshanda. Saka vakushanda zvekufa zvezvo kuti aiwane miriyoni in 2 days. That's my opinion, that's what I'm thinking, but handina hangu kunge ndaverenga ndizwa kuti vakafa sei, whether ndinesi ndakonzwa nesi akauya akazoshayika. Saka zvine chekuita nebasa rake here kana kuti zvine chekuita nengoti munhu wakabvawo kuZimbabwe akauya akagara akafa. What happened? Angari pabasa here pakafira kubasa kana kuti akangosvikawo angaine borderline disease akasvika angongofa. We need to consider all those things. Pana mwana anenge achitori nechirwere chake chekuti anongozosvikawo ongozosvika achingofa nemaconditions aanawo. Saka I don't really know what to say about this because I don't know kuti chii chiri kunyanya kuitika. Kubasa here kana kuti munhu angagara achichigwarira akazonoita akafira mberi. Because we don't know when we die and we don't plan kuti ndoda kuzofa ndasvika kuLondon. Okay. Plus chimwe Cool. All right. Okay. It's okay. All right, Rodo Mgoma Russell, I see you want to get in, but the problem that you're facing is because phone yenyu video yenyu haina yakacrossa saka endai ku StreamYard mucheke mic yenyu kuti iri kutaura here, because kana video yenyu iri crossed there's nothing I can do, but I can see that you want to be added. Check out your settings yenyu monoti mic yenyu iri kutaura here. Yes, Mgoma Claude. Mgoma dear, what did you say? How are you? So thanks for tuning in. Maybe I'm not. Well, we are not. We haven't touched our story for tonight yet. But what I just paused in was here in the UK, it's never incidents at one day of Zimbabwean people who are coming to work as nurses or nurse aides or whatever. But machine judgments who happened to die after 3 months of arriving in the UK. So I think it's in 4, 5, 6 cases now. So now anyone can just share what they might think might be contributing to maybe to these sudden deaths, which we are failing to understand and know. So your opinion, your views, what do you think might be? Death is death. In Chango form, but it's becoming like mysterious. You could see people are just coming and they just die. So we are just trying to brainstorm and try to share. Not kuti we know the cause of the deaths, but okay. No, I think Auntie Claire wataura very valid points. Kuti adding on to that might take away a lot of what has been said, but I think the most important thing that we have to be very mindful of is our mental health before anything else. Because vakumusha tine mamwe assumptions ati now. Yes, now you've got my cases at ikoko, but I've seen a number of those same challenges kunoku as well. And people are just being disappointing. People are literally disappointing themselves because you set unrealistic targets in a place where you don't even know what you are going to come across. That just doesn't affect UK. It's just kuti zvinenge zvisingataurwi nezvazvo kana kuti vanhu havasi kunyatsozvitarisisa, but zviriko. Kwatinouya kunoku mukomadewa kudondo hauna a support structure, hauna a deeper understanding of what happens here. Saka wafana nemunhu angosvika akakandwa musango, waakufana kuti uzvionere uzive kuti chii chiri kuitika. But kwatabva uko kune vanhu vanenge vachifungidzira kuti atopinda zvake zvaita. I've always said kuti hakuna muti unomera mari. So much that aspect vari kumba vanoisa imwe pressure yekuti if you don't
tell them kuti no, izvi hazvikwanisike, izvi hazviiti. Sometimes we get into mamwe machains anozongonetsa muupenyu. Yes, it could be 3 months or 6 months, but you never know kuti munhu anenge asangana nei. Anticlare ataura very strong points ekuti kune masupplements, kune chii, kungotora a walk wabva kubasa chinhu chakakosha. That walk iyoyo, it helps you, because une pressure yaunowana uri kubasa, une pressure yekungoti brain dzako dziri kungofunga zvese izvo zvinoda kutariswa, but hatizozvitarisi zvedu. Food dzatinodya chaidzo chaidzo mukomadhewa, I think vanhu vakawanda tinorarama nefood dzekuita meal preparation. Meal preparation unobika ka1 wodya food for the week kana kuti 3 days. Vangani vedu vari pano vanodya fresh food every day. Nenature yamabasa edu hazvikwanisiki. Saka zvese izvozvo, it needs to be taken into perspective yekuti munhu ari kurarama sei, you have to take care of yourself. Saka I think if we look at different sides of the coin zvinotibatsira, but kwatabva uko havazvizive zvese izvo. Saka zvine zvingonzi ari right. Saka that context yekuti uri right, newo ukatadza kugona kuzvibatsira, you might fail yourself in trying to look good at the end of the day, but chiripo hapana. And I think vanhu ngavadzidze kungoti ukapinda pawapindira, it doesn't mean kuti wakufana kuchinja upenyu hwese hwemunhu asara kumba nehwako. It's a process. Everything takes time in life. Kana ukasvika ukaona umwe ane ma20 years, chiregera kudaurara malife yemunhu we20 years, ziva kuti iwo uchangopinda. Usazviisa under pressure. Ita zvaunokwanisa. Every day is a learning day in life. That's what I think is best. I've seen it even with my circles. Pamwe pacho unotozopedzisira wazvibvisa panzvimbo, because unenge wakuona kuti the attitude ine vamwe haugoni kuita match to it, because zvazvestandard. Isi tinodai, but iwe wakauya nezuro. Saka your mind is affected because uruda kurarama a unrealistic life. That's what I think. Thanks, Mukoma Claude. Mambo Kazi, you take on this one, then Mukoma Gwangudupa and Tanzoma or something. Hi, good evening, guys. Hi, how are you? I'm okay. Actually, your timing is good because I was making some notes with an intention of posting stuff. Well, I usually post to my women's groups, but this was my opinion on this particular matter. There's a few things that I was considering. One, and these are all just assumptions on my part. I don't have any, evidence to back this up, but just putting the disclaimer there. So I think when people are making the necessary preparations to come here, some people have pre-existing medical conditions. And I'll give you an example. You may have a history of epilepsy. You may be known asthmatic. You may be known diabetic. You may be known hypertension, which is your blood pressure. And what they do is have a fear that when I'm traveling, ndakafamba nemshonga wangu ndikanosechwa ndozogona kudi ndozotadza kupinda. I won't be able to access the systems, immigration, so they discontinue treatments and then come. So what happens is they come, the access to registering with the general practitioner or doctors is not as easy as normal. Plus, also these drugs stay in your system for a while, so they're able to maybe sustain themselves for a period of time. That's not those treatments that they were on. They get into the system. Mind you, adrenaline yacho is high. They are feeding off on endorphins and whatnot because they're in a new environment. So they crack on with work, and my pre-existing conditions that they may have, I'm going to maybe pick on epilepsy. Some of them are actually triggered by different stressors, different environment, different lighting, everything changes. You come to a new place, maybe they suffered a seizure at night, maybe they suffered an asthmatic attack at night, because maybe Zimbabwe, in that environment, the asthma was at bay because there was less pollutants, different atmospheric so they are triggered an asthmatic attack that they haven't had since childhood, because it wasn't gone. It was a chronic illness that was in their system, but they could trigger a new
environmental factors. So that's one point that I'm considering. Kuti, they are discontinuing treatments because of fear of immigration. Two, I believe that when people are filling in my health declarations to come abroad to entice or impress the employer, they are ticking no to those boxes that they should be ticking yes, because it reduces their chances of being employed. So on arrival, the employer is not aware of the pre-existing conditions that they have. So the employer does not put in the relevant risk assessments to support them when they are resettling in. So you find kuti munhu ari diabetic or is on a very long shift or a shift that would normally not factor in that their blood sugars may need kuti vaite mabreaks ekudya or to monitor. So the employer is not aware because the health declaration was not filled in correctly. Again, tongoti poverty cycle yekuti rega ndingoenda nozvionera ndasvika. That was point number two. The other thing I felt was we are already coming in from a system that has a very crippled healthcare system. So a lot of people have not been subject to medical tests, rakadzima smears and stuff like that. They've not had all those things that they would routinely have at a certain age. They arrive here, they are probably already having some underlying illnesses that they are carrying that have not been screened or they've meshed. And maybe coincidentally, the time for that disease progression, so and then the other thing I looked at was, I guess, information, lack of knowledge. Kuti kanawashka in, for example, here, I can't speak for the other countries. Your health system is it's available to use. It's free. So maybe that thing kumba, you have to pay for everything, and you have to, everything comes with the cost implications. Muna no neglect to my niggling symptoms that they will say hapana shiripo naimbo kosora dranga na naimbo trama mushonga wangu BP naimbo daiba ndakaurega because ndakangoona kuti pandakangokrosa stress dzangu hypertension yangu yaikonzerwa nekuti ndane nzara kuZimbabwe but kuno hakuna nzara saka BP yapera, whereas haina kupera. But instead of reaching out to go to doctors and registering, it becomes a priority to work and earn. So that is from my notes that I was making. Those are some of the factors which I think may be contributing. And then also there's a degree of us, people downplay. People will say, ane sugar chet, BP chet. People will downplay those. Actually, hypertension, which is your high blood pressure, diabetes, and HIV and asthma, they are all on the same bench. They are all chronic illnesses, which in most cases are dependent on some sort of medication to sustain. Saka hapana zvokuti unoti uyo ndiye murwere chaina handisi murwere ndingori neshuga. So maybe also that lack of understanding because I think I actually recently had a potential employer chingoti munhu wacho anga ane diabetes neshuga, but I don't think they even understood. Because don't forget, not all managers or all recruitment agencies have got a healthcare background. Saka those are my thoughts. To add to you, Mary. Saka kuradza kuti kana dewa zvataona dewa kuti anzi manesi nema-aids, saka these people, they're not practicing what they preach. Because kana uri nesi, you should know kuti blood pressure mishonga inofanira. It's not that. The reason why they've come on the limelight is because Ndova Rukuya at the moment is tier 2 immigrant sponsorship. If the sponsorship, tier 2 visa sponsorship was open to other professions, we would probably see the same amount of people maybe dropping down Wachiruara. I just feel like it's particularly nurses and care workers. No, it's the ones that are coming under the new tier 2. That's the only thing. If this was open to everyone, maybe we would be able to get my statistics everywhere. But we all know it. You're a healthcare professional, it's got nothing to do with a healthy lifestyle, because they are fat carers, they are fat nurses, they are fat dietitians, they are fat doctors. So it's got nothing to do with practicing what you preach. And KFC, KFC. So nobody really practices what they preach. Okay, it's a quadra. In fact, the 6 cases are repair. My healthcare profession. They are being ignorant. I was just discussing and
That's in Everybody. general, yes, of course. What you're saying is true. Everybody is ignorant because no wakawanda iko zvinotikavhunza vanhu vakawanda kuti we come from a country in a lot of HIV. Tikavhunza vanhu chaivo that basic question kuti what is a Nigirikini? CD4 count. What is a HIV? What is non-transmissible? Munganari non-transmissible zvinoreve believe it or not, nenyika ine magariro ataita vanhu vanongoti gosu. Kuna vamwe vachiri kuti ane AIDS mukono uno. Saka pana we are ignorant. You see, so there's a lot of things, ignorance everywhere. Sorry, ndikudya melon randikatenge gwa for my birthday. Oh, radawa topa mukumadhewa vasisina. Ivo havana kundiimbira happy birthday na. Oh, ibirthday rako nhasi, ndingauzvidyire wena. Zvidyire pabirthday rako. Oh, happy birthday belated to you. Thank you. So those were my points really around why I think. I mean, look, we're a community that likes to. I'm not taking away from it, but we're a community that like to spiritualize things. Kumanyaku, roi. We're not a people that sometimes just want to go back to the basics, just the basics. We run kuti pane akaroiwa, pane akadai usaoneke vanhu apa munhu wacho arikukwira ndege ari obese, ane asthma, ane chii, but your first thought kana akafa would be akaroiwa, not anything else. But I mean, that's how I suppose no maitiro ati. But maybe let's try and look at some practical skills on supporting those who are kuya. I like signposting them to my health health system to go for checks, go for your tests, the basics. If we are practicing them, of course, but at least let's show them the basics rather than nona chishingira kudzidzisa munhu kutoka ukabata shift yako yakadai wakadai ukononanga wakadai uchigeza wakadai. We just need to be a little bit more kinder and more empathetic to each other. Thank you so much, guys. I don't know phone ngoma phone yangu iri kuita saka iri kudzima, iri kungodzima. I didn't hear anazopedza kuti Miranga chiriche. Thanks so much, Mary, for the in-depth. Yeah, I think this is what Ndawana was saying about my underlying conditions. Then I heard you have touched nyakuroiwa. Somebody anganyura comment section ranza vanhu kumusha vanokuberekesa wazosvikako wobva wazongodai wobva wafa. So I think you've covered a lot. Dr. Love, how are you? Indiri mupenyu muri sei? Mushe zvirudi. Ndakakurira iyo COVID yenyu iyoyi. Ndakuiseka mazuva ano. Ndanga ndahwa. Mababa. Yeah, no, that's good. So I don't know something. What we are trying to do is we haven't gone into our tonight's topic yet because kuno dada case I think 6 or more of people are coming from Zimbabwe as nurses or nurse aides. Then mysterious deaths or unsudden deaths. So tandungu sana as a community. As a community, what might be the triggers, what might be causing all these kind of things. So everyone has spoken, Mary has spoken, and declare Ndawana Anyurama underlining issues, we have spoken, Mukoma Gwangwe have spoken, Mukoma Cloud have spoken, and declare have spoken. So if it was something that you might want to add, you can add. But let me give Mukoma Gwangwe wanted to add something a little bit, then Mozo add, then you go to tonight's topic. Yeah. And okay. Mukoma Gwangwe wanted to say something. Yeah. Plus zvimwe zvinhu zvinoitika. Imagine wanga uchikontrola wadi, wanga une basa rako rakanaka, wosvika kuno, wosvika pamwe uri kutungamirirwa. Izvo zvinoitika chero kuna vamwe vanhu vagara muno. Uri kutungamirirwa zvako nechidzoi chisingazivi zvechinoita chinoda kukuudza zvokuita. It affects some people as well. So much zvokuti zvinhu zvetotora for granted. Yeah, because kunoku it doesn't mean it's a developed world. Vanhu vari kuno vese vanoziva. Vamwe ndivana mpini waguduka zvavo asina kana chanoziva. We see this every day. So umwe munhu zvinogona kumaafecta, especially munoziva kwedu kana uri in control. Une uchinzi chef. Wosvika kunoku unodzikisigwa pasi apa. Zvinoafecta vamwe vanhu. Ndozvanaida kutaura chete. Okay.
Thank you so much, Mukoma Gwang. Dr. Love, what do you want? Do you have anything that you might want to add? Ya ndangoda ngoti mukoma gwangu kudai ndapindai musati mataura nokuti manga matotitorera zvandanchida kutotaura. Yeah, great minds think alike, as they say. Psychology yachona ndiyo yatiri kuona kuti yakawandisa. And I think, to be honest, sevanhu vatema, we think that we are invincible. We think that kusimba kwedu ndiko kunokurira zvose. I have been humbled the last few years. Ndakutanga kurwara ndichingonzi. And at the end of the day, I know kuti pandaya ndiri kuZimbabwe, pandaiva ndichikura, taifamba, taimhanya, taitamba panze, taimboitawo tichidya ma-products ari close to nengirikini organic. Kuuya iko kunoku kunyika kuchando kokunokuka kwakatiparira dzimwe nguva. The advantages are there, better living standards nezvose lifestyle, but we quickly forget kuti if we are going to survive longer than what we want kuti tiiteka based on our location, chikafu chakawanda kuno hangachipedzi. Ma-KFC, McDonald's, Domino's, mai osaya, and they are very convenient. And I think that's where we end up making the mistake. We now try to eat as much as we can. Tichidya pamwe nzara yatakawana 20 gocha nemba uko. Takudzidyira manje pano. And we forget that some of these things here are genetically modified and they will work havoc in our bodies. And the best way to do this, ndakazvionera ndoga. Ndine garden changu chandakaisa sure kweyadi yangu. Ndinorima chibage changu, ndinorima dzungu dzangu, ndinorima muriwo wangu during the summer. Ndodya izvozvo. During the winter, I actually go to an organic store. Ndonotenga. And it's very expensive. Saka during the summer, ndaita extra ningirikini mabhanduru aya ningirikini kovo, repu, chichi. I freeze it. And for the next 2-3 months of winter, out of the 6 months, I have actually enough kuti ndizvisave mari yangu, because organic is very expensive here. But I had to learn the hard way. Kuti ndidaro. And we soon forget kuti nyangwe edu tiri from Africa. With time, our bodies deteriorate. Kana takazvibata zvakanaka. So psychology iyoyi, yes, stress nekuda kuti tiri vanhu vatema tunoshanda semabhiza. And they are dikendenge, and we automatically sign up for more. It equates to more money. But just think about this. You've got an extra 8 hours of shift. That's pay times half. Maybe you are getting paid £50 an hour for the next 8 hours. Antika, think about this. You are looking at the money. Maria Murkuhora yoyi. You are looking at it at a dollar value, which is very, very, very unstable, inflation-wise and all that, mamma variables. But the cost of your health is triple, if not quadruple, the amount that you are going muchi shingirira kuenda kunoita ma shifts enyu extra time and a half, because you will have to pay both in medical bills and lost time, lost wages, and also the potential of cutting your life short. Saka zvekuda kushanda tichiti tiri kushandira mhuri kana kuti tiri kuita seka, sometimes know kuti you are just
with each hour, with each day, signing your death warrant sooner than later. And that's very serious. And that's how serious this is. We love you and we want you to be on earth for as long as God wants you to be here. Don't cut your life short. Nokuti tapinda kunechando and we have the ability to make money. Work smart, eat better, and psychologically, don't put pressure kwa uri. I know it's hard. Live be underneath your means. Please. Kuti musazozvifoseredze kuenda kumabasa 20 times 20 hours over the normal working time. Nekuti you are trying to keep up with the Joneses. Live within your means and stay healthy. Tinokudai zvakanyanya man. Please. Ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Dewa, Yebo. can I just say one quick thing? No, go ahead. Like one of the things I would advise if anyone was emigrating or lives here, you be mindful of the company you keep, because a lot of people, you are unintentionally your mindset is unintentionally shifted by the company you keep because of the language you are with. So you can be around people who are constantly complaining about life, complaining about how draining life is here, and complaining about how miserable life is here, such that eventually you start to feel like life here is miserable, when it really isn't. When the path across the road is absolutely free for you to walk and sit and appreciate, and if you walk further down, maybe there's a river a canal or something that you can walk about. But you then find yourself in that mindset, the lifestyle, because I keep hearing a lot of people actually, life here kunze yakaoma, unenge uri mukaroom kako wakakirwa uchienda kumashift chete. And that's not true. You can actually get out. Nobody says to do that. Don't come here and tie yourself. Nobody stops you from even going into town and browsing into the most. You don't have to buy the stuff, but so from city, thinking could being in this country or being in another country it means you're tied up in a room, really depressed. Taurane vanhu. You don't have to speak to Zimbabweans only. Taurane vanhu murodi, taurane vanhu ukagara, how are you? Taurane vanhu. Those are all ways of adapting. But coming here with a narrative here, you're isolated, you are here to suffer. That's what it means. Pound, and then being around the company that reinforces that mindset makes it harder for you to adapt and makes it higher chances for you to have stress. And also the myth that Zimbabwe take a healthy life. No, we're not naturally born to say we're naturally healthy thinkers. We are not. The people who are slim in Zimbabwe or are slim in Zimbabwe is because our namkana ukutenga junk food and our namare ukutenga motor. So naturally, most of the time, they are exercising because they are dealing in public transport, sweating and walking in the heat. The money comes in, people get fat, buy a car, they stop walking, everything, they stop having, doing any jobs in the garden, they start getting a gardener to do it. They are more and more. The more money they have, the more bigger they are. You will find my big gurus because they are less mobile. They are more able to buy more oil to fry more chicken. Nyamba yavanotenga inotowanda more. Kwatona munhu anenge akaonda achine kuti ndinofamba ene ndinodya nyama once a week. It's not by choice. So sometimes that mindset yekuimagine kuti lifestyle yekuZimbabwe is so good nokuti vanhu vari healthy koko, and then no. It's just your mindset that you shifted with is still with you. Saka maybe let's just cut yourself some slack. It's just accept kuti abantu kumba they're not. Sometimes most of them that are slim and skinny, maybe it's genetics, yes, but sometimes mainly it's because kushaya. Vanamkana ungoti kana vada ungopinda kungodya breakfast every day, vanozvikwanisa, it becomes more expensive for them to be walking and getting convenience food. But you'll find kuti the ones vaya vane mari zvinongooneka nemiri wavo ne lack of exercise. So in summary, when you move here, don't underestimate what life you had in Zimbabwe, and don't underestimate the benefits you had from walking. Don't underestimate the benefits you had from not having access to these things, because you know you're only a disadvantage when you have the money.
I don't know. I hope that makes sense. Yeah, it does. Thank you so much. Right. And one thing there were, Okay. in as much as like Mary has said, in terms of vanhu vane just that negative narrative, there's also something which is a killer today. And the more so mumabasa matinoshanda, they are aiming for production, and also even my social settings, positive toxicity is the worst. Uchiudzwa nevamwe kuti zvangu zviri kundifambira handina kana problem, chii, everything is okay, and you believe it, and you fail to voice out kuti I'm not okay, things are not working well. Ndo zvimwe zvinhu zviri kuuraya vanhu kubasa. The same thing, you're sort of this that momentum to build you up, to say you can do more, you can take up, you're delegated more work, and there's that positivity. It is toxic. You can do it, just add one more shift, just do this. And there's just so much of vandiridza zvinhu zviri kuitika muupenyu hwako and put up a front. That is not necessary. There's a lot of equally so positive toxicity. Yekuti you think that everyone, there's just this facade of positivity. That is not true. It's okay to say I'm broken. It's okay to say I am working on this. Because ndo panobuda resilience yacho. Kuti, you know what, I'm struggling, but I'm doing my best. Oh, I can't do this, I need a day off. Use your sick days, your sick leaves. Use all your annual leave. Be honest with yourself, and don't be afraid to be broken, because ndo panoumbika hari dzinotyisa, dzisingazoboke, nekuti dzinoziva kuti pakapwanyika pakadai, ndakazoisa ndikapa pakanamika zvakasimba. It's okay to be broken. It's okay not to afford. Those things are real, and they form part of our lives. Okay, thanks, Auntie Claire. Thanks. Thank you so much for your input. Thanks, everyone, for your views and opinions. If you're just joining us, thanks for joining us. We haven't started our program tonight. We're just trying to talk about these mysterious deaths which we're experiencing from those people who are coming from Zimbabwe, particularly those who are doing nursing, nurse aid. It's becoming so shocking that we are losing so much young people who are just happened to found dead after 3 months of working and everything. So people are sharing their views and opinions. So just for me to wrap up, or then we'll go to our topic. I think everyone is said well said perfectly. They've touched everything. I think the best thing that we need to do as people is to have these regular checks. Know your status. Being it, what are you allergic to anything? Your blood pressure, your blood group, because some of these are genetic. Kumba kwenyu angaine asthma ndiani, kuna kambofani cancer here, kuna ne heart disease here, zvese izvo kaziya all those things. That's why kuno kuenda kwa doctor nokubvunza all your family history kuti kumba kwenyu kuna akambota chirwere chiri, kuna akambodai sere, kuna akambodai sere, because it's genetic. So I think it's also, as Zimbabweans, we're at a disadvantage. We don't know more of ourselves, our body. Saka, like what Mary said, we don't know more of our body. Even everyone has said that we need to start to understand ourselves, to go and get these routine checks. And for those who are coming, to register, it might take time, but as soon as you get the opportunity to register, it's all one. Unatoziya where you stand. And like what Mary said, kana ungori medication, continue the medication. Do not stop your medication. Zana Mary mwachikoti maybe ndikasvika pa immigration apo ndadza kupinda. No.
unotokurudzirwa. That's why vanopfeka ma-bracelets they do not resuscitate kana zvakati ma-medical bracelets, they show that kuti ane condition yakati. Saka iwe kana une condition yako yemoyo, work with your medication. Tell them these are my medication. Inga ndinoenda neguchingwa asana bumzo kwani kuti iri guchu rangu remusana nepabonde. I tell them this is my guchu, this is my African meds. Apa mbona chinotyisa. So if you stop your medication because you think coming here might make your life better, it doesn't make your life better. And the other thing, like what Mary said, and everyone, please, if you've got a relative who is coming over to work, prep them, tell them the truth. Vaudzwe kuti akomana mari kuno £9. Pa £9 yauchatambira. Pauchagara, rent, the cheapest rent that you get a room is 350, excluding my bills. Vaudzwe kuti 350 pamwedzi yeroom. Uchada ma bills, kuno kumvura nemagetsi, it depends, kana ari yekujusa, it depends murugara muri wangani. Uchada magetsi nemvura zvauchabhadhara. Tomboti council tax is excluded, tomboti murudzimani kubhadhara council tax. Uchada magetsi nemvura muchabhadhara. Uchada mari yebhazi. Right. Saka pa £9 yako ikai. Munhu weagency yauri kuuya, even pauchasenza, even ngapinga ku-NHS, kana ndasei. Mary kana ari yemetro ari team leader ari kupa mashifts. Choda Mary kuona kuti shift yake it's covered. Haana basa kuti wayakubasa kwacho ka 20 wararapo chimuka, haana basa nazvo. Because iye mubhuku make that I've got 6 staff on the floor. That's what she want to know, the figure 6. I've got 6 staff on the floor. He doesn't care how exhausted you are, as long as she's counting 6 heads. But the flip side of it, if you do something wrong, they will check, you've been working for how long? How many hours have you done? Because I think everyone's contracted to do 37 to 40 hours a week. That's the maximum standard. Then maybe 10 hours the overtime, you know. But you guys, it 70 hours, mind you, because it's a mistake once you're exhausted. The blame will be you. Mary Anokukanda under the bus. Because it's your responsibility. You're an adult. You have to know that exhaustion, this. Saka, vari kuuya kubva kumusha. Ukanzi wewaita 6 long days from 7 to 8, uchita 15 hours a day, long days. Uchamukana 6, uizokombana 9. Urara na 11, umukana 5. Urara 3-4 hours. Waita 6 long days, unaita fatigue. Your body will shut down. Saka to anandiclare kuti udza boss wako kuti contract yangu before you leave, guys. I'm not saying this because I'm here, but before you leave, tanga mawirana your contract. Uchasenza, you are contracted to do how many hours a week and how many days are you supposed to work. Ukanzi, well, your contract is 40 hours a week. This is how it works. If you sign a contract that says your contract is for 6 months, and for that 6 months, you have to work 40 hours a week. That means to say, shift or no shift, you still have to get paid your 40 hours. You can the 40 hours, your employer doesn't have the right to push you or to force you to take an extra shift if you do not take an extra shift. And as an employee, you have got the right. You are not supposed to work every weekend. You have the right to have 2 weekends off every month. We need 2 weekends in, 2 weekends off. Tell your employer, no, my right says this. As your employee, I'm not supposed to work every Saturday and Sunday. I have 2 weeks in and 2 weeks that I'm not supposed to work Saturday and Sunday. If you don't say that, the problem is your employer will make you work odd hours which other people don't want to work. Saka iwewe ndiwo nogata namkoma gwangu nengo wa hoist unosenza every day, and
The bad part of working every day, here in the UK, the more you work, the more hours you put in, the more money you make, the taxman will be clapping hands. Thank you so much. Ukasenza iwewe, it's an example. Say ukasenza 250 hours a month. In the 250 hours a month, you know, 3,500 gross. Is it gross or net? Whatever. You all know you gross. Then after tax and the insurance and everything, you start maybe 2,100. What's that? What's in the 250 hours? Then chief darasa kuti umwemwedzi sends 150 hours. One. Unozoona maybe gross yako yanga iri 3,000 or 2,800. What was it a net take home? Amusi wakatambira 2,100 after waita 250 hours wakatambira 3,500 gross ukatorwa tax around 2.1. But apasenza 150 hours but your gross yanga iri 2,800. Your net maybe ningeri 1,900. Saka it means waluza 200 but wasenza 150 hours ukarasa 100 hours. Saka urikuona kuti pa 100 hours dzako wasenzera 200 pounds, which is not equivalent to your work because urusenzera 1 pound 50 an hour because you've accumulated a lot of overtime. So for those who are coming, please ask advice for those vagara. Very muno. I know the Zimbabwe they don't share information, but can you feel out to information for free? Animbo nyeperi anandi Clay ana Mary DDC, to be honest with you, I don't lie to you. We give information for free. Atimbo kunyima nasibu so proper information for free. This information, take it and use it for your own benefit. Because exhaustion, fatigue, anxiety, these are the things which are killing people. I don't care about your health eating. I don't care about your drinking. No, everyone drinks, everyone eats junk food. That's fine by me. I don't care. But I think it's about exhaustion, anxiety, fatigue. We are overworking. This body shuts down. That's why you need 8 hours of sleep. But the body shuts down. Do you know what the Kufamba mode up and down pacing? Kurukunzinoisa a meter reading mugumbumu. Unobva from Harare kusvika Rusape. Every day uchidai, up and down, uchidai. And at times, yes, equipment is there, but pamwe pacho manual handling comes into play. Pane pekuti your instructors, let me just do it quickly. You know, we and tear iri within mabasa matiri kushandamo. So those who are coming from Zimbabwe, don't kill yourself. Musaba mean that mindset. It's like not 20 years gonna bara kumusha dorina. Anakana bara kana baskoro andina. Maria chaibatiki. Maria munomga. Inogara muno. Inendra nevanhu vemuno. This is how this economy has been structured. They don't believe in extended families. You have to know that. Mwana wangu akasvika kamwana kaitaura kasvika 18 years ndokadzinga kanogara kwako ikoko. Aisa responsibility yangu kaya kakuzvionera ikoko charumurwa chachigondora. Haunazomudanza dotimira sekuru $20. Dakudai so iye zvimukudai munhu ndewana data. Mbuya wamedza gecho. Sekuru wakabereka bhidha kumusana afarira kuzoenda kuhospital. Izvona zvikurai vanhu manjizvo. Zvokuti iwewe wacho, the person who is working, you are not enjoying your money yourself because une responsibilities. Vanhu vakakumirira kumusha uko vakaita sei? Vakawanda varida kuti ndipewo havasi kuziva kuti tinoka iwe wacho zviri kutokuremera. At times it's good, inonziko I'm trying to find yeah, it's nice to be cruel to be kind. But be cruel to be kind. I'm telling those vari kuuya kuti musafe because muruda kuprova to people vari kumusha kuti maybe you are better than those who came before you. Isusu tisina kana mabhara kumusha kuti inini pagore I'm gonna work and achieve so much. Munofa muchisiya tiripo. So this is what I just want to say. Kuti your health comes first. Like what Mary said, buda enda kupaki. Tivhakachire. Uya gochi.
taura nevanhu vagara musystem. Kana uchiona hama dzako hadzipi information, tiripo isusu tinokupa information mara vatorwa hatimbokunyimi. Get in touch. Tokudza what to do. Hatimbokufuriri zvakaipa. We want everyone to live happily. We want you guys kuva muine a better life. This life yataona miri kwakwini kunoko, man doesn't grow on trees. You have to work. But when you work, you have to know your limits because mari yacho haikwani. And this money is not designed for external families. It's only yako iwewe nekamuri kako. Ize kuti zvekuzo black man takes those nesamari kumuchaizwa guys varungu ngavaziye. Saka those are some of the things zviri kutura. Indagara mutana pana about if it wasn't for my family members, right? Ndikaenda katenga majubilee 4. Ndikaenda nenjanje kuZimbabwe majubilee 4 chaiwo chaiwo. But andina why because ndakafeel out no, I have to do something for them. But ndakasvika to a point when I got no, it's about me. Saka vari kubva kuZimbabwe, I know mune unonzi mwana wako mune this mune you are still mune hyper mune chidakadaka chekuti I want to do ABCD then ndozodai so ndobva ndazodai so. It's doable, but it's not achievable. Your dreams they are good. But the end result here, it's either you go uri paspendeki. Isusu tisina mabhara, tinokwira ndege tichienda, tichinohaya motikari kuZimbabwe yuko todzoka. Tichidai nana mukoma gwangu tichienda kumayoko akuna namira moko nakaita 3 months ari mubhoti achidai up and down achiki. Izvezvo ndokuziya upenyu. Be kind and selfish at some point. So that's what I just wanted to say. Sorry guys. Jubilee break line is sure, yeah. Thank you so much for listening. You know, here we talk. That's why I say it's School of Thoughts, where we discuss real life matters. These are real life matters, things which are affecting us. I felt hurt. You know, it's hard. I know economy in Zimbabwe, it's hard, and the people are paying exorbitant monies. Some whatever English, machifera, umanozoipasa, kuchachana sponsor tanomunza kuno hachaoneki, munanenda stress kuti dewa. If I tell you that if I had my own agency or if I had the power to bring people, I would have brought the whole of Zimbabwe because every day in my inbox, I get 2-3 people. They want to pro sponsor munoziya were. Ndakaita 6 months ndichinyora ndapasawo. Ndoitawo sei ndakatengesa bhara rangu nechibage. Mwana wangu anazvo izvo. Hapana munoziya were. Do you anything for that person? Ndotowa kumana handitori nawo. Saka the struggle is real. These people vanenge vaenda through a lot to get where they are today. Then pozeta hard kuti sponsor yakusina. But munhu akapeva everything, akaita everything. Poita hard kuti ashamuna nomunza. Anoenda mudepression, anoenda mustress. Saka I don't know kuti how can we empower each other? How can we help each other? But I'm glad that I've got a team, I've got people here who supports. This is the situation. For those who are in, if you know you're in from Zimbabwe, wakauya mai manje nema skilled workers iwaya. Kana usina kutaura naye, please, we are here for you. Taura nesu, fona number dziri pedyo, fona namukoma gwangu na Mary, whoever unokupa DDC, just call. Amana ndrikwa ndugara kwakati. We come and visit you. We are all over. Ana Mary vari kuBirmingham, vamwe vari kubva Mutoni, vamwe vari tiri kwakasiyana siyana. Saka kungoti inoma ndosenzera kuSouthampton. Anza ndokwandiri uri papi, let's go for a tea. We just woke up and meet. Then we talk. We are family. Continue to like this. Let's be like Nigerians. Let's be like Ghanaians. Let's be like Somalis. Let's be like my Indians. Whoever wanosangana iameke. Let's have that ubuntu as Zimbabweans. Hatidi kusiyana. Problem is too much competition. We want to compete. Zimbabweans, but that voice competition aside, team one voice as Zimbabweans with Munganauya, accommodate them, show them around, make sure kuti vakuziyawo, and that's the way it's supposed to be.
Saka, that's all I can say. So that's all I can say. So now what I want to do is to go back to our tonight's topic. Unless if there's somebody who wants to say wait before another phone, I'll give you I want to start it. Mira indimbo wetsera just a little bit panya ayoyi. Inini it took me so long kuti ndinyatso kunzwisisa the systems that are out here in the developed world. They are such that sometimes they can trap you. Especially when it comes down to finance. There are things that we have to understand. And I know that I would have been somewhere else. Let me give you a quick example of what happened. I came here and I opened my own bank account. I said $20. I was so proud of that $20. But the bank actually offered me, hey, you know, there is my credit cards and all that. And you can get all that quite easily. As long as you have your social security number, whatever numbers, alien numbers, Western worlds, my ID and ndakabva no mira inditei handisi kuda changu ndicho kuita sei I buy kana mari iri mubank and I buy outright. Handidi zvekuzoita zvikwereti nekuti ndinotya chikwereti. It actually will enslave me. Ndanganchitya. But it took me years kuti nditenge zvinhu zvandanganchida. When I realized the system yachona iri kunzi leveraging the system without being overly obsessed, without going beyond your means, you know, your life becomes easy. When I did that, the time pandakatenga imba, in about 10 years, I would have enough money to buy me a house. 100, 200, 500, 600,000. But then I understood when I sat down with a mortgage broker and the calculator and use credit. And don't use credit to buy my liabilities. Tora credit yako from a bank, from a credit card company. We end up notenga shangu aiwa. That's not the way you use credit. Use credit to buy my assets that will give you more and create you more wealth. While you are leveraging the inonzi, other people's money to your advantage. And when you do that, you essentially you are creating wealth in your name as you go along. Motikari kutenga pa zvikwereti kaizvi tinongoda wedu nekuti turikuda kuvaira kana kuti chii motikari idzi. But that's not an asset, that's a liability depending on where or who you are, what job you do. Furniture izvi kaizvi, yes, muchagaramo, you need a luxurious place, you need a comfortable place. Musazoendeo kwa high-end monotenga mazisofa amnongogara once every other week nekuti muri kutoshandira mari muchifondoka kubhadhara back mari dzachona nezvikwereti. That's a liability. What I understood was nevarungu zvavanoita, they will build wealth by creating kutenga imba. And then motenga ma insurance policies. Votenga my health insurances akatoti o. Arenga ari supplemented. And imimi mote vanhu ava vari kupedza kana kuti havana fungwa kana kuti chii. It's only $10 a month. Sometimes it's only $15 a month. Equate that for gochi nedoro ramunotenga every weekend. Pamunenge muchienda kunopata kunohepila kuya.
it will actually come to the if not more than that $10 and $15 yema policy, life insurance policies. Vanuka ngati chenjerei. Nyika dzine inonzi system yenokwanisika you can beat that system very easily if you live within your means, below your means. Kana mukada kuvhaira, munofane kuvhaira kwenyu. Because zvinhu izvi zvekuzotenga izvi muchiti tine very luxurious house, tinofamba in a comfortable car. In my vehicles, although they were German cars, I bought them at a price yandaiziva kuti by the time 10 years from now, I will still have that vehicle because it is cheap, worthy, and a strong vehicle. And the motorcar example also lasted more than 5 years, more than 10 years actually. And handitombo kutotenga motikari haiwanda itoti iyo ye 1999 iyo yandakatenga. I sold it in 2015. Nokuda kwokuti yanga isina kubroka, but because I had a better option yanga yava available for me. And that's it. So musafurirwe, and don't see my celebrities because you never know where their money is coming from. So please learn the system. It can be beaten. Makada mukazvipa nguva yekuti munyatsonzwisisa the system. Because this system is good for vane nzeve dzekunzwa, vane pfungwa dzekufunga, vasingadi kushanda semadonki. And with that I say it doesn't discriminate. If you are making $40,000 a year, if you are making $20,000 chaidzo a year, you can literally gain something out of it. If not for you, for your future generation. Because as long as we think kuti ndiri kuzviraramira ini, vana vangu vachazvioneraka, ndiwo, that's the black tax and the black curse yatinowanzokunzwa. Because varungu nevanhuwo vachena vane pfungwaka vanoitira ramangwana vana vavo. My insurance iyayai, life insurance, hausi kuzobhadharwa iwe, asi pauchazokura usingachakwanise kuita basa, vana vozoitei, vanonge vatova another step ahead. That's creating wealth for the next generation, and that next generation it shall build up to the point yekuzoita fange sevarungu mazuano ndiko kutanga kwavakaita, havana kutanga from nowhere, and it's humble beginnings. So once you have already gotten your opportunity to come here and the opportunity to work, shanda ine pfungwa kwete nenhingirikini, kushandiswa semadonki. Ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Analisa Chucks, I think Zimbos need to a session ke financial literacy in investment. Otherwise, zvatiri kuona zvakaoma kusira vana nhamo. Clarity, my brain say thanks, Dr. Love. You've only said chichatura takavarairwa. It's fake life living out of our means. Right. Sorry, I know it's already going on as a topic. It's already going on as a topic. I'm going to send you some stuff to post. One of the weakness here, our people, is we come from a community, contacts. You have to know someone to do something, and therefore the mindset of doing research, asking, declaring kuti handizivi is not something that we are comfortable with doing. We like to. That's why people inbox you and say kuti unoziva here, because what they're expecting is that you're just going to signpost them to an employer that will take them, and that doesn't work. Or at the moment, if you go on the Gov website, there's over 300 sponsors
with people with sponsor licenses. Now, all you have to do is literally find the name of the company, go on their website, email them an inquiry, or just drop your CV in their recruitment. All 300 of them, it will take you days and days and days. I wish I one and not respond to your CV if you really are genuinely looking. But what we have is a culture of people who will say, Ddc, UK. And actually, they don't even come to you. Some of them don't even come with even having done one thing. They just come with say, hey, bro, that's it. And you are supposed to say, they haven't done any groundwork, because that's the society where we come from, where we say, to that passport. Kune mzukuru wanhingi anogara kuningima kana umoona paofisi yake na2 momomupa yekoko zvaita. That's the culture we come from. So the mindset yekuti I want to go, and when I get to the UK kwacho, how do I go about doing ABC? Everything is on our government website. Even when you're outside the UK, you can access. How do I get a license? How do I register with the GP? How do I do this? How do I find a job? How do I understand? Everything is there. If you just type Google, chero vari muno vacho, chero vanoningirikina vari kuda kuuya vacho, or vari kupi, there's always, especially my systems nema countries are advanced, there's a place where you get all the information. But chirwere chekuda kuitwa spoon fed, chekuda kuudzwa everything. Ndakabvunza ningi kuti doctor wacho madoctor anoonekwa here, woudzwa nemunhu 1 madoctor ekuno haiti, zvatopera. Munhu autorarama upenyu hwekuti ndakaudzwa namambokadzi kuti madoctor eku UK ari racist. Munhu otogara kwindi. So that mindset needs to stop. Kuti nyaya dzekungoti wavhunda, wawana macontacts, waverenga someone, one person akuudza something. That's it. Do your own homework. Sumudza phone. Uvhunze kuti, hi, my name is Ningi. I've come from Zimbabwe. What is the process of registering? Sumudza phone. I have come to the bank. What is the process of getting an account? Nyaya dzekufunga kuti unotaurana nemunhu womupa $20 muhomwe kana £20 kana kuti okurongera contact yake, it has to fall. Inini, I work for a company that is actually looking at going into recruitment internationally, and I have a budget within my department to recruit. But my biggest fear is that we are dealing with people who are used to just, once I say, look, I'm recruiting, unoona inbox, and avauyi vachibvunza kuti I have already done ABC. Vanoya straight vachiti ndirongerewo. 1, 2, you go in those inboxes addressing people, SCC, ACC. No, let's learn to come kind of put our professional heads on. Urikuda kutravela, washika mune imwe nyika, changamikai chamba vunzai, googlai, Wi-Fi is free, find a place to sit, do your research. But nyaya dzekuti ndine contact, ndine ningi, pfungwa idzodzo ngadzisaradzo kuZimbabwe, because nepotism, contacts, chichi, it doesn't work. That's why the way you're saying you're finding people, and then you find there are people who have made it, but they've made it because a lot of people put the groundwork themselves. Finding a job is a job in itself. Relocating to a location is a job in itself. Apana nokuitira izvozvo zviri kuZimbabwe. Zvekuti unowana munhu akakuwirana 4 AM womupa dollar wopinda woita. It doesn't work. So when you come here, be prepared to just open your mind and stop, just open your mind and allow yourself kuvhunza. Confidence to ask. Don't just say kuti ndavhunza agwangu zvapera zvakatopera, the sun rising sets kwa agwangu chete ndovanganduza answer maererano nenyaya research, phone places, go to places, Google, do your homework. That's what I can say, because pfungwa dzekufunga kuti zvese unoitirwa, zvakasara kuZimbabwe izvozvo. And life is not so hard. Kuwana a contact, kuwana information is not so hard. Kuwana treatment is not so hard. Kuwana zvinhu is not as difficult, because hatina issues emagetsi, hatina issue data. All those things are not real issues. Hatina issues with people. Employers have to be transparent. So if you just and ask, when you ask for things like, I've done my CV, can you read my CV? Does it meet the standards? Ndipewo feedback. Follow up. Usaramwe, ndavhunza munhu uyo akanyarara, ndakampa CV yangu 2 days ago, akandinyararira, saka zviri kureva. Just follow up. I've done my CV. Can you look at it? Any feedback? Take the feedback, go back, do whatever you do. Go to just
ngwarai, and apply that to your health, apply that to every aspect of your life, because zvinhu change. Otherwise, that you won't survive. Mambuka, are you recruiting? To recruit. I'm not recruiting. I've previously supported with recruitment of nurses in the past. So now I've been given this department. It could potentially, and I've been talking to head of recruitment. Obviously, my target for my next financial year, which starts in September, is growth. And for growth, I need recruitment. And the healthcare staffing is really low. So of course, I am considering my budget. I look at recruiting internationally. Why would I not recruit for kumsha kwangu and embed them and change them? But because not they've already got 5 Filipino that I need to embed when they start and then see how it works. Now the difference is Philippines qualified nurses who've downgraded to come and work as carers. Saka, if they come and benchmark and do a fantastic job and give us a good service, it'll be hard for me. Of course, I've got my ways. Zimbabweans 5 this level. But the whole process, this is the fact that everything about it will just rig nepotism. Do it for me. And then I'm very professional. You can meet me. When you see me in my workplace, don't ever think that you take a shortcut, and I will recruit you like I've never met you. And I will employ, whether I've met you and we've had tea, when you are sitting on my interview panel, I will recruit you like I've never met you. That's how I work. And that is the challenge. But if you give me a rubbish CV, not enough information, and your interview technique is poor, and communication, communicate with my clients, who my service users, professionalism, attitude, rather, I will factor all that in. And that's why I'm trying to teach people it just show in ngwara verenga enda ku YouTube enda kupi verenga ma techniques, my interview techniques, how to behave professional. Etiquette what you will learn it, and you will know when I'm there, I'm coming to an environment like this. Uchibhamba munhu wamukana waenda zvako unobvunza ningi vari pano here sisi joy ndenda ane mari yedrink ndisirewo mafomu enyu pamusoro pedesk ranhingi. It doesn't apply here. So that's where people get stressed and challenged. Yes, to answer your question, maybe not now, maybe in January. I don't know. I want to see how I get on with the whole process. But this is now sitting with me and my budget. So I'll see which way I take it. I'll give me 6 months. Okay, thank you so much. Sibo, what do you want to say? The whole damn school of DDC and one of the Wanda Sterek. Apparently, Doctor but what opens the issue? Tattoo Zidza. Sismeri vataura zvavataura kuti live vataura of which kana vemanoti muri kutora ndika saka ngatinge takati changamuke abva kutaurwa changamukai pananga pachaurwa zvimwe zvinhu pane zvimwe zvinhu zvinototi wakatora peni nepepa unyore pasi, and don't be hesitant kubvunza kwakanaka, but haikona kubvunza kwekuti hanzi ndoda kuuya ikoko yataurwa naSismeri. Ndo slogan nevanhu vepaZimbabwe vakaona nda kuti kunyora inbox ndoda kuuya ikoko, umudza kuti uda kuuya kunoka kana una kuya kuno tenga tiketi kukwira ndege unokwira ndege because ndikakuite sei usina maresearch wawo ngaaitwe. Saka I just wanted to applaud you there kuti what you do sometimes in between nyaya dzatinenge tichida kuti tisolve idzi tine tuma lessons twaona kana netuma case study tinotobatsira in life. Thank you so much. If one thing imwe yanga ndida kutaura pamapoint evavanhu vari kushanda anenge abva kumba akata chikwereti, saka chikwereti cheche anoda kutochikavha within 2 days asvika, saka anobva kusvika chishanda zvisine simba kuti dai ndakakumbira mari yetiketi atoti ndibhadhare because ndozonzanzi aneni mari yedu musaona Sibo uya zvaari kuAmerica anotore mari yedu kuno kuchiona. Saka that thing iyoyo ndio magodo evanhu magodo edu isusu kuti kana munhu munhu akaproswa kwamubetsera mupewo time yekuti akwanise kuita kugadzikana ozongokupa kana iri chikoro cheya ozokupa, nokuti you never know kuti mangwana akagarikana anogona kuzounzawo munin'ina wako kana tete wako kana kuti chichi. Saka let's learn to support each other as everybody was saying, but no, not in Zimbabwe. Jealous. Okay. Masibanda makadi ndaona mapinda mai manja.
ndinenge ndazviruza nhai. Amuna zviruza sarara mutanga kana program yedu. Saka wona mamutaura nyaya dzinonakidza idzi. Ko pa School of Thoughts ka. Tinenge takufunga zvimwe zvatoona kuti no. Regai timbotsetse kuedza tichena takadai. Tondowari ndichazorova munya zvangu time kana tapedza show. Ndozodzokera unoteerera. Aiwa, thanks Mary, ndanzwa party yandanzwa yoyo. Yeah, thanks. Okay. Right. Thanks so much guys for all your contributions. Genya yacho tiite sei timhanye nyaya yedu yanhasi yataunganira pano. Right, let me go here and look for the story. If it's the first time coming here, guys, feel free to share the program. And for those who are giving stars, thank you so much. I can see your stars button. Just consult in the comment and say because I'm very busy. Thanks, guys, for the stars. Thanks so much. Thank you so much. Your stars will go a long way. Please, if you haven't subscribed, do likewise. Subscribe. It's only $1.99 every month. I'm very well. Thank you for your. Somebody Daniel, I'm very well. Thank you for the topic you started with. Thank you so much, Kola. Right. So subscription $1 a month. Your dollar goes a long way. Tunoisa packed to charity where we support munongozi how we do in charity. Kuti tinombobatsira panapa nepapo. Izvi because Zimbabwe I think kwakabuda apa nyiso wachinzi women that are now using, they've gone back 2015, 16, 17, 18 where they were using cow dung as pads. So this project sanitary pads, how can we empower what can you do to give to the women or the young child sanitary pads? Saka mari yenyu muchazona takuzimbabwe takutenga sanitary pads takuendesa pakati. Saka for those who are giving stars, for those who have subscribed, thank you so much. Your money goes a long way. So your money is in safe hands. Saka, let's go to our tonight's topic. If it is the first time coming here, do likewise, follow the page, subscribe to the page, like the page, share the page. Mukoma Gwangu, Vani page, Mukoma Thomas, go to his Facebook page. And Mukoma Gwangu's TikTok, okay? I said, I'm still fighting. Page Yangi on Zimkoma Gwangu and Zimkoma Thomas. Mukoma Gwangu. Ko TikTok when yasadzoka, TikTok yao yakatorwa. Saka vane TikTok page as well where he does his political things. Go support him. Mukoma Gwangu page Facebook. Vanoita zvondok Facebook page yao as well. You go and support him. We are family. Kulike a page akubhadhariswi. Kufollow a page doesn't crowd your memory of your phone. Unongoclicka so, ungoleka zvotopera. Even my likes akasona zuke bigara peka. Abhadhariswa ngoclicka nyimbo zvatoa mungolika kuti anomuna ndakaita zvine musoro mungolika. But takangoomera kana chimboomera nekufollow page nekulika. Tingazoshare here information yacho. We can't. Munona ndinoona zvinoita ma Nigerians nema South Africans kuti artist awo, for example artist akabudisa song. No matter kuti havana basa naye chete vanoza kuti let's like win mawards ikoko vanongovhota chete. That's what you call Ubuntu. But the problem mazimba manje ndeyekuti tikasaituka page haifai. Nhasi ndikakumura hemba pakapa ndokaenda vanhu 6,000 9,000 ndo zvatinoda manje izvezvo. But isatiti izvozvo manje. Isusu ndoda kutokumura we. Aiwa, no hatinodaro. Isusu tinongoda zvatikuita zvika zvekuti tinoumbana tichibatsirana tichienda takadaro. So let's go to topic yedu yanhasi. I'll give you the phone number. Right. Kune divorce club. If you are single, widow, searching, whatever, tina divorce club. The link is there. Ask you chairman. The divorce club is there. What happens in divorce club stays in divorce club. So divorce club and divorce club. So DDC. There's a DDC. If you want to follow me, go YouTube. You go down the watch money YouTube, Instagram. Doubt the watch money eriko, TikTok, doubt the watch money eriko, Twitter, ndiriko, Facebook. If you want to be my friend, just send me to Facebook, doubt the watch money Facebook page. I'll tell my friends, but I think limited young one I can follow me go as well. Draw post at me with Kondongo, Zongo, Ndamuga, site. Ddc Skool of Thoughts, no you to say. So our tonight's topic. Netflix amuko here mkoma DDC. Netflix ndoteta film my manje, don't worry, mundo na Netflix my manje. Ndoto shoot my film izvozvo. Yeah. Watch the space. Ndokushuta film. I think muna June muchanda ku Netflix. Ndenge chibuda.
saka fingers crossed. Mukaenda ku YouTube ndiye film yandakaita 2008 on The Father part 1 and part 2 iri ku YouTube. Ngotsvaga mukaenda ku YouTube pa 4664 dewa ndari chimonyo muona film yakanga The Father munoiona. Achide movie muno mu UK haina kuita zvekuenda ku Netflix ada kuipusha tendeko kumunoiona futi iko. Saka anyway, our tonight's topic says she asked me for money. Hello, Elder School of Thoughts. Morise, you may say, Elder, I'm a young man, age 30, and my girlfriend is 27, and she's extremely beautiful. Elder, I'm working as an IT teacher, and my lady said she registered to do nursing. Elder, my story is like this, or let me say, it's 2 weeks now in the relationship. So far, so good. Few dates, nights out, and outings, all good, no problem. Elder, with this short period of time, she asked me to help her with $350 to pay for her registration. Elder, as you know, during dating and outings, you will talk of things knowing the other person. So during those dates, she had forgotten that on one first date, she had initially told me she had registered already. Elder, I didn't remind her what she told me, that she had already paid and registered. So I went ahead and I gave her the $350, which she promised to give me back. Elder, the fun and strange thing is that I don't need to, do I need to worry, or are these the red flags? Or I always hear people saying, but I need some advice and help. And the other thing, she doesn't want me to know where she stays. But iye kumba kwangu anouya anokuziva. Do I need to worry? Boom. That's our story for tonight. Ndiana atanga ndini. Ndiwe. I'll summarize one. Oh, sorry. Right. So our topic tonight, we've got a young man who's 30 years old who is an IT teacher. You know, like always, Mambokas always say, dating is when you go, know the person, the likes, dislike, how they eat, how they talk, you know, their financial status and all that kind of stuff. So this guy met this 27-year-old lady, 2 months to be precise, or 2 weeks, I can't remember what they said. Few dates, few outings. You know, when you talk, people, they talk their future, what they want to achieve and do this. So this lady said to this guy, you know what, I'm a registered nurse. I've registered to become a nurse. So, But few days down the line, she said to this guy, oh, please, can you borrow me some money? Because I want to register to be whatever nursing thing. It's $350. So this guy said, oh, okay, but you said you've already paid and registered. So, okay. He didn't argue. He gave the girl the $350. But now the guy is saying, the strange part of it is this girl doesn't work. So is he going to get his money back, or are these the red flags? Or was he wrong to give this lady the $350? And the strange and funny part is that when he is accompanying this girl to her place, the girl says, no, he doesn't know where the girl lives. But the girl comes to this boy's house, he knows where the guy lives. So the guy is saying, "Ndiri safe here or not? Am I safe with this girl or shit?" That's our story for tonight. So ndikoko. Zabarikwa Van Dam chairo rari kurohwa. But anyway, ndina kunyanya munzwa kuti vati ane how long vachidana vari in relationship yawo panzwa plus ati ma20 millennium the millenniums vangutangira kumhanya kutsenga kumedza uchada. But anyway, no, anokutadza kupa musikana wako mari 1 2 mabvunzo yauri kubvunza kuti uri safe here akazondiudza kuti akanga abhadhara kudididi, wakamubvunza here? Pane dzimwe mibvunzo yekuti unoda kuti akabvunza isusu iwe munhu wako wakambodhira naye here? Kuti ndakamubvunza akanditi zvakandakati saka ndikufunga ndakanyeperwa. Yes, zvino kana usina kumubvunza kuti wakanditi wakabhadhara chii chiri kuitika, hatingakupindurire kaizvozvo because hatisi murelationship newe ende hatisi vanatete vako. Yes, but ndotanga ndoda kutibvunza musikana uyu kuti chii chiri kunyanya kuitika because pane mamwe ma-indirect
asking anenge achikumbira mari yakati but asingashandise mari iyoyo. Tese tinoziva tine hama kana shamwari kana iwowo chaiwo unogona kukumbira your friend kuti shamwari ndipo ndoda mari yetaxi handi ndoda kubhadha unokwira taxi da kunosvika pambara apa akakupa mari yetaxi iye wakutopinda zvako kwaedgars wakutotenga mapower shoes mafuta nokwabhata kuya mari yawakumbira iyayi. Saka but iwewo mibvunzo yauri kubvunza haiwa uri kurowa game zveshuwa because kana achiuya kumba kwako why can you not see kumba kwavo kana vanogara nemaparents hauna kutaura kuti anogara ega here kana kuti anogara nemaparents kana kuti hamusati masvika ikoko. Saka muri kumhanya I think muri kungomhanya zvekumhanya zviya zvemese because kana akakukumbira mari yekuchikoro whether tasangana nhasi pamwe ndanga nditotsvagawo mari yayo zveshuwa ndikatongudza kuti mutsvana mukomana wangu andinyenga nhasi ane mari ga ndimukumbire. I think I'm obliged to ask for that money and iwe kana unayo unogona kundipa na usina usandipi but kana ndakakundokudzosera ozomirirawo panguva yayo ozoti ko mari yaya shamwari because unogona kutomubvunza kuti mari yaya iye tinyange usingaide hapo ungoti ndada kunzwa kuti wakati mari yayo uchazondiparini then you take it from there because we are living in hardships for real. We are living in hardships. Anogona kunge aida mari iyo for something else but anogona kukuudza zvinhu zviri productive kuti kana ndikati mari yechikoro kana kuti mari yemapiritsi unokurumidza wabudisa mari mumwe igame revasikana. But kuti ndikuti uri kutambwa tsoro angadi kuti tidaro nokuti I don't know how long you guys have been seeing each other and I don't know your intentions. Iwo kuti ukutarisa kumedza utsinga uchada here kana kuti ndimi vana shurugwi kana mazorova nhingi game amozoti atakabva neiko hana basa uyu chiozvona. But I don't want to say that because I don't know you and ndoda ngoti chimbodzaka nayo uchiita zvauri kuita izvi. But kana wasvika pakuti questions awandisa unogona kuti ngasha let's meet for a date. Okay, haufa nechikoro kubvunza mari iyaya because ufanirwa kumunyara amufanirwa kunyarana muri kudanana saka kunyarana akufanirwa kuva uripo apa. Sit down ini kumba kwangu unouya indangoziva kuti unogara papi in case of something, case of emergency chichichigozi musikana wako kana mukagura netsaona anomhanya kunani anomhanya pamba papi ndogona ndichikusiya paroundabout ke ukatozongo 2 weeks once it's been 2 weeks it took done 2 weeks. Is it real? Yes, it's exactly been 2 weeks. Ndataurisa saka zvandataura ndataurisa 2 weeks mukomana iwowo hadewa nyaya iyi handisi kuti ndechokwadi 2 weeks akabva kutora kuzokomberenda kuti ndakumbirwa mari yeexam ndasiya munhu pakona saka newo uri kumhanya mukomana iwowo kana iri 2 weeks of course ari kukunaiye musikana achitoda kuona kuti unomudawo here andikangokuendesa kumba kwedu kana ne2 weeks andamhanya ndikandidzoke rivhesi sorry handisi kuseka mukomana ndikuseka nyaya yekuti zvandani ndichitaura zviya zvese zviye mudondo but okay on a serious note my brother kana kuti mwanangu you're 20 utori mwana wangu I think kuti musikana uyu she's trying to be careful panyaya dzekuti kumba kwavo ndekupi. Vasikana kana vakomana kana muri musikana nemukomana anogona kunge unotori vasikana 2 uchida kusaiza kuti wandonyanya kuda ndopo ndichazopinza pamburi ndekupi. Vasikana vanogona kuzviitawo kuti anenge achidana naelder day wako ukachidana namukoma kwangu handiti anenge achimuda madiro anenge achida kudiwa ndiye achapasa anogona kukumbira semari iyoyo kuna mukoma gwangu kuti ndoda mari yeschool fees okumbira kwauri mari yeschool fees anomupa ndiwo anenge ahwina but haakusvipe zvekumhanya anodzaka newe achida kuona kuti uchabudisa here imwe mari kana kudidididi. Saka you are still musati matomboza you are not usati wadata chimboramba uchidzika naye if that's what you want if kana wangogara wachingoti handidi kupa musikana wangu mari ibva wamusiya because musikana achakudya kana muchadyanana because this guy is going to take musikana uchamuendesa kunandozi munodya sadza kunandozi ndakanzwa kuti nandozi ndokudya sadza mazano mukaenda kuchicken chakuti kudyawo mazondo akuchadyiwi chicken motobika chicken kumba saka achada kuti wo muspoile zvino kana usingakwanisi uchidhauta kuti andikumbira mari mwanangu ubva watosiyana nazvo that's not for you. Enda kumusha unotsvaga musikana wokumombe muchinochera mvura kuchibhorani muchinotsvaga tsomboro muchinonga hohwa kumusha kusina kuti chii kuti zvekutauni izvi handifungi ndezvako.
This is not cheap, but anyway. No, man. This guy, Akurumiza, 2 weeks. No. Even Muskana, Akurumiza, but I'm saying it's for the good cause. Can I eat marriage koroga? Inde kuna ngo izo zino kunika koska ndikutora so ndika wana anandoda kundiko kuya kundiko anzi zvinoperera ku DDC divorce uko ndikutora mbane mari ndikutoda imama bhuku andikuda saka munhu yaya ndikamuona ndikatoto muchama zvatoita bo ndikutora mari yemabhuku ndokudzosera mari yako anondipa kana achida but zviri genuinely ndechikoro ndomudzoserawo pane kana ndisina kukwanisa kumudzosera ndopano ndibvunza kuti mari yangu usatye kubvunza mari yako mukomana iwe bvunza mari yako handiti wobvunza kwaanogara kana akakuudza oziva paanogara kana akasakupa mari yako end the relationship but wait for your money say mari yangu ndoida ndoda kutoitawo zvimwe zvinhu nemari yangu then end it otosiyana nazvo because musikana uwo hausi kuda musikana anokumbira mari uda musikana anokuudza kuti pamba pako ndeapi but I'm just thinking kuti ari kufunga kuti it's too early for you to see where she stays kana kuti there's another guy ari kukusaiza muri true kuti who is the potential here ndiani anokwanisa kundisumudza pano pamwe ndichiyera chera ana chera vanosaiza saka ndo ma two story mandambo kanimbodzwa sorry that's a funny thing. So the panic comment on Lisa, I don't know where I saw it. Lisa said, I know how my girlfriend and wife allowance, but I think it's too early, 2 weeks. Do you even know her real name and send her up and put up one? Right. Thank you so much, Sibo. Right. Mukoma Gwangu. Right, makadiko hamadiwa. Chiripo makadi. Naiwa isatide dumbokwera tichirova mukataka viga mupini kana kuhira uro kusvoda. Uyo musikana ishurugwe according to me. Amenewo kuti unomona this is a shurugweres. Mukadzi unoti wampa that kind of amount. Haadi kukuratidza pamba pako. There are no two ways about it. Shurugwe, full blown shurugwe. Yeah. Takazviona vamwe vachita mbwa because uchivaona vakadai vari panapa vanosekerera mazita etinopuwa kudhara ndiameno munomu kuna ana Budhimahiwa, Blamonzeni, Baranzi ndo mazita etinopiwa navo ivava vari panapa vonozowa vachitema kuti kwai mashurugwe. Ende apa musi uchakombrena nyaya yenhamba uchapuwa nhamba yapatower light yetower light rapamba penyu iya kuti unotsvaka usingaioni chero ukatsvaka netomtom hauioni nhamba yachona iye. Yes, and as much as I'm concerned rekera uyu mukadzi uyu ndomungaona kuna vamwe two ende unogona kuprograma kuti nhingi ndomona time yaka kune nhubu dzevakadzi. I talk from experience. Uchitoona takadai ipo panapa. So iwe mpana iwe dei wambotishanga mukembichani you were a bit too fast kureleasa mari yakadero because uchazobhoikana mumwe musi wamuona nomumwe munhu ende une akabatwa kamwe kambati munhu wakadai unogona kana kutongoramba kukupa gwangu iwe ano mumwe waakagadzirira waanopakurira gwangu izvo kubva kuna zvakazarugwa kusvika ameno kunani kunoperera bhaibheri achivhura achiturika makumbo parekera papo achiita yenonzi open yegondori riri kubhururuka iyi open eagle flaps ndo yaanenge iwewe avanozviita madzimai uchitoona tasvika paage yetiri tinei vakadzi vanotamba iyo especially akanga yakusaiza zvakuti ndibharanzi wangu ndo mawire chero avanoita nenhumbu. Mukadzi unogona uya nenhumbu yaanoziva kuti haisi yako iwe ya uchitohwaitoti kuna nasiwe apa manje bharanzi akabvuma kao ya takazviona zvinoitika ndosaka uchiona vana Tinashe Mugabe vawandisa mazuva ano. Usawa wako vachitaura kuti mashurugwe they are shurugweres because hakunge kana kwaita shurugwe kunoitawo first lady mushurugwe
ndo zvinofambidzana zvinhu izvezvo. Hakuna president kana ano mukadzi wake unotonzi first lady, ndiwo machurugwe apa shamwari, ma-red flag awandisa. Why usingadi kuti ndoona pamba pako uchitora that amount kubva kwendiri? Makawanda ipapapa chinonzi tambwa ipo panapa yataugwa nauyu kuti unodanana neni wodanana naDhewa. Ya agaenda nesu tose kuhoride yachona hamuoni kana mafotos, hamutombozvizivi kuti taita check-in tainda kana kuItaly kana kupi. Inongorovwa chimhukutira ichecho. Zvinosesu zvedu maovheti tinotoziva kuti haiwa pane nyaya apa, pane nyaya apa. Ndo zvavanoita vanhu vacho ivava. Ya iwe unogona kupretenda kuti aiwa ini ndiri munhu wakadai, ndiri munhu kwai. Panomona achipuwa manudzu achiona mukati mutsvuku menwiwa. Iwe unoita zvokutamba iwe. Tagara navo dzimwe hazvanzi idzi, dzimwe dzachona zvinoitwa zvachona unochema iwe. I'm so sorry kuti ndo yori kupinda naye, but imbozama umboti mumwe musi ndipo nudzu ugonzwa zvaanotaura uchanzwa mhinduro yaanokupa inegative, but kuna vamwe ane vanavo manudzu ake. Ya ndo zvavanoita. Ende ipapa pamazita awo haushayiwirako Bhudhimajiwa, Blamonseni kana Bharanzi wangu. Pamazita iwawo haushayiwirako Ronaro. Ndo zvavanoita. So you ought to be very careful. Iye musikana ruzivi usingadi kuti inini mukomana wake ndione pavanogara. Munhu akura hapiite zvineni zvavana kuti ke ndoona vana vangu inini. They are all vose over 16. Handingavhunduki ndikamona achifamba neregera neboyfriend. Ndozviziva kuti wakura, ndo time yacho. Ya ndokana wanzwa ite hai ndiburuzire panapa, ndiburuzire nokuda kunoita kuonekwa vasikana vachiburuka. Vari kupi vanhu ava Dhewa kuZimbabwe? Dhewa Yes, vari kuZimbabwe here vana? Vari kuZimbabwe. Vari kuZimbabwe. Namadira anoita magero okuZimbabwe kuona achiburuka motikari yomukomana wake. Sorry, uri kurovwa pasi petsoka ende uchirovwa neshamu yomuti uya unonzi musekerere unogwadza zvokuti ukarovwa imwe unohwa kuti panapa ndarovwa shamu ino munyu wadigwa imwe. Anyway, handina kure kwendinoenda apa, ndoda kupa vamwe chance. Ndapedza zvangu andesika pano unomubvunza. Okay, I will help you. Sorry mukoma, hapana pakandine mwana kasandombopinzwa chikoro nchidai, so saka not worry. Thank you so much mukoma gwangu, mubvunzo inouya. Right, let me see. Sibataura mukoma gwangu. Mary, how are you? Mary ari pereka ndakarara. Mary. Hello. Hi, how are you? Hello. Hi, how are you? Good. Saka tatara zvevanhu vari kufa kuno kuUK rubokanyarara zvako tikadai zvese ungori polisi. Ndanchimbobika tea. Nelo shedding nyarara. Load shedding yanani muri say hello everyone. Hello panelists. Hello comment. Rega ndingowedzerawo zvangu pane zvataurwa namukoma gwangu. Zviri pachena kuti mukomana ari kuitiswa. Dai ambogara aka ari single. He must take his time. Ameno kuti kugara ari single kunorwadza here. Akurwadze amhanya 2 weeks. Akutoti she is beautiful, inodyiwa here beautiful. Wotondingirikira. Wotoperera beautiful imomo. Iri ndo rinonzi shurugwikadzi chairo. Shurugwikadzi ariko mashurugwikadzi handisi kunyepa, iro ishurugwiro ende anonyepa. Relationship iyo yakatobhutwa nemalies. Bwera roti kunyepa akanyepa kuti akarejesta pamwe ari kutonyepa futi, pamwe asi kuenda kuchikoro kwachona. Saka yakatogwadama relationship iyo kudhara, haina kana future haina. Ndo zvandiri kutoona hangu uri kuitiswa uchikudzwa ndege yemajarini. Uchapepuka zvako. Ameno zviri kwauri
kukontinya naye but bamudiki muri kuitiswa handidi kumbokunyeberai. Haazi siriasi munhu uri kudanana wega pamwe ane vanhu 4 vari kudanana navo kutandana wega kuti hapana. Take your time, you will fall in love with the right person. Musiye zvekuti ari beautiful izvo hazvina kana basa, hazvina basa, uchanzwa nekudyiwa. That person is not right for you. Hapana kana future. 2 weeks idzodzo already wanga watoperera pashurugukadzi iroro. Uri kumhanya. You meet the right person. A relationship built on lies hapana kwainombosvika. Hapana. Ucharamba uchingonyeperwa kusvika wati eke. Ende munhu yane munhu wake, munhu asingadi kuradza paunogara. Ane munhu wake, ndorinonzi shurugukadzi gurivhani chairo vhura maziso hamene hako uchapepuka mwana wamai vangu. Meno. Yakagwadama relationship iyi. Hapana. 2 weeks hadzichatoshanti. Nekuti ari beautiful, siyana naye. Ucharwadziwa nezvatiri kutaura panapa but siyana hako naye. Beta kugara uri single. Kugara uri single hakumborwadzi kana hakurwadzi. Saka I wouldn't advise you kuramba uchidanana naye. Because relationship ine ma-red flags hobo. 1 malai. And she's a pretender. Anonyepa zvisingaite. Haishurugu. Amen. Ndo maonero wangu. Saka my advice kuti ungogara wangosiyana naye. Ndo maonero angu andiri kuti. Ukaramba uchidana naye yakwauri wako. But uchadyiwa. Ameno hanzi kuti madyiwa here kana utani. Ameno. Ndo dhumba musandikwa, hanzi dhumba musandikwa rechikadziro ishurugwiro. Hapana. Kudanana wega. Serious. Aiwa bamnina. Siyai zvenyu bamnina. Muchapepuka maburitsa imwe mari muchiramba muchingodyiwa chete ende hamusi mega ipapo. Hamusi mega saka my advice kuti gara watosiya. Munhu anonyepa haipe. Relationship that is built on lies haipe. Pamwe hasitomboenda kuchitoro kwachona saka siyana naye. Amen. Ndataurisa iridewa. Ndapedza zvangu. Thank you so much. I need to read it. 4 comments andaona panapa. Wabata. Nhasi wataura jumba musanduka. Hanzi hana mukomba hanzi wakatenga bota $350 zvikana Loveness hana mukomba kuti 350 ndo mutengo webota kana Loveness akatenga bota 350 zvikanzi nashameni vambe ginda gori remukadzi hana chiraki chinoda. Maybe the girl parents are too strict and being dropped at home would cause havoc. Hakuna zvakadaro but variko but unongomudza ndogara apo noti kubva watoburutswa murodhi airi shurugwira ndisirambomunyebera zvake achapepuka zvake serious aishurugwira ari kudanana ega ameno zvako ari but kana akadya ke bota zvakashata here kana achidya ke bota achingonyimwa ke but bota achidya pamwe hana utombopiwa futi iye ndo kuburitsa mari ndo ATM Mr ATM lekuburitsa mari. Saka vakadzi anyutose kuti munotendera munhu kuti uyu munongomuda kungomudya chete musingadi kana kumupa bota ndiyo kufinanza chete. Zviriko dewa zviriko. Okay. Zviriko zvinotoitika izvo amashurugwikadzi azere. Ndiri kunyepere nhaye vanhu ndiri kunyepa. Arikunyepa but zvachinja zvatenda manje iko zvino mabhenteni ndio akushurugwa zvachinja. And at the same time
Mati andikile. Hameno ndapedza. Ona ndichiti pane vamwe varume vanenge vakasangana nezvavakasangana nazvo, so they seek validation nekupa vanhu mari. You don't need to do much. Anongokuita kaproject kake anditi just ndikutaura chokwadi chisingatauriki, and that validation ichokwadi achingowana validation, you don't even need to say anything. Validation yake comes from there, kuti munhu akaita sei kana kuita sei kana usataura naye, it's, and he will continue in life doing that, going nowhere slowly, achingoita vakadzi maprojects ake. And usually those people are time wasters because it doesn't go anywhere, it doesn't mean anything, but there's that self-validation inongodiwa through that process. You are right. Vamwe Eh. zvakabvira kudhara izvi kumisheni chaiko vasikana vapamisheni. Ndakatanga kupinda chikoro pamisheni ino vaiti vakomana vapamisheni ndokukwidza matrangi pabhazi kana rauya kuchikoro. Pamarekera paya pavaa mutaundi vanevo toravo kuindastiri. Mukomana wokuzevha ndokusungira musikana dhongi pachigayo, because dhongi ronetsa kusunga kakisa saga padhongi paya, kana kusunda bhara rezvigubhu uchibva kurani rokwamazanuko uchiinda kwachitare. Vasikana vakatanga chishurugu ichi kara. Aiwa, but zvakangofanira kuti makwira chawasarira ukaona ambuya vakamira handi unosunga wagara ndizvozvo isina unspoken, havana kukumbira kuti ndinoda kukumbira ndigara. Imi mangoti sevarume kana seboys ndinoda kuonerwa moti maitotaura kuti uyu ndokusunga saga pachigayo kundisira saga padhongi. Vanotenga makoku ndo vanobva kutaundi vauya mafriday. Tozviziva takabva noko. Yeah, pakaipa. Right. Mary apedza, I think Ndiandi Clay. Then Lisa is there. Then sorry Lisa, I didn't see you. Hi Lisa. Hi, how are you? Sorry, I didn't see you. How are you? So I think Andy Clay, then Mkoma Claude, then Dr. Love, then Masibanda, then Lisa. Shena Dagadar. Do Zandukuneva. Maita Basadewa, thank you. Hello panel, hello comment section. Zvinyaya zvakaoma but zvakapfava zvisingaiti. I think Munyori, you have already, your first question is, should I be worried? Yes, you should be very, very worried, because in 2 weeks, unoti munhu bore because she's extremely beautiful. Zvataurwa nevamwe vese. How have you judged character, integrity, personality in 2 weeks? Zvokuti munhu, you have been mesmerized by beauty. Ndo yauri kungoona chete ichitokuotesa zvekuti homwe dzako dzatobva dzaita se dzatovhurika zvekuti mari iri kutongobuda left, right and center. The fact that iwewe you caught her out, my initial days, ndiye akakudza inini I'm a registered nurse, ndakatoregister, she told you. Then ozoya kwauri achiti sha ndipo mari ndiri kuda kuregister nursing yacho, and you knew it at that very moment. Communication, one of the most important thing, Mnyori, is that it should be clear and direct. You don't address issues dzakaitika nezuro munya. You'd address issues immediately as they happen. Izvozvo zviri healthy. Kuti you want to re-register, asi pane chakaitika. Kopo wakandudza paper, remember you told me kuti you registered. And she should be able to explain herself. Because it's just the two of you. You're getting to understand her character. What if she never brings it up? And pane vamwe vanhu mapathological liars. Wekuti ukazoda kumubvunza chaita chimunya chemarimwe zuro, anotokudza kuti iwo ndounotorwara. So you should be, your communication is
the fundamental aspect of a relationship and just say it out. And you have the power to say kuti sha, I don't have the money or kuda 350. How do you usually raise this money? Because probably she's in a third year, second year, I don't know. Anditi, inini mari yauri kuda kufunga ako handitomborina. It's okay. And if she leaves you, you can understand kuti pane zvaangachida zvichayaenda, and you part ways. Hapana chawabva. Unenge wangoti I lost money a few days, and that's it. One, she's been at your house several occasions, per 14 weeks. Kuedza kufunga kuti several occasions, is it more than 14 days? Kana kundaedza kudzi-multiply, she is happy to sleep at your place, to put up there on several occasions. Anditi, your space is her safe space. But iwewe yako safe space of proximity inogumira muroad, pa no man's land. Already you have been classified as a nobody. Anditi, pane territory story yako yausingafane kuziva. Yako ndeyekubvisa mari yaunoziva kuti uri kunyeperwa, and yet you could have addressed it and talked about it and said, you know what, I don't have. Just because you have 350 in your pocket does not mean that you have it to give it to someone, or does not mean that you can sacrifice. Kana yanga iri yekuti uchaseva, kana kuti yanga iri yemarentals, watorasika musoro because you have given it to this girl. There is no assurance panhingirikini pa 2 weeks kuti munhu anokupa mari. You don't. First lesson in life, whether munhu ihama yako kana kuti murudo, you don't give what you don't have. You never. And hakusi kuvaka rudo, hakusi kuvaka ukama. And if someone is asking for too much that I can't give, I just tell them I can't. Kana kuti ndizvo zvandisiri kuzoita and handisi kuda. You can say it in so many polite ways, but the bottom answer is you don't want. I can't do it. I'm not able to. You can say it in the most loving way, but the answer will be a no. And nobody will come. Hapana anombonga akakubatsira banga kuti buditsa mari iwe, buditsa mari. Have she even said to yourself, okay, we've gone out on several occasions, rega ndimbofutawo bill, kana kutongonyepedzerawo kubuditsa mari muhomwe kuti regai ndingoedzawo kuwedzera pabill redating yamuri kuita iyi. I don't think she has. All you're doing is you're feeding, and it will be very toxic because you are building up a castle that you will not be able to maintain. Uri busy kugadzira kapyramid scheme kako kanotanga zvakanaka kachikura hezvo makandana pakitchen wakumudza kuti 350 shamwari kukupa for 1 day kupenga, and she'll be like, what's wrong? But aidanana waindipa ma 351. In fact, in 2 weeks tichitanga udanana wakandipa 350 iwewe. And you can't account for that. And anenge uda kuziva kuti mari uri kuisa kupi. And now the reality that you gave her was a fantasy, and you can't keep up with that. Kutora tambo kuzvisungirira, and also kuzvisungirira pamuti wemudomasi, which munyori naivedwe unofa pamuti wemudomasi. And the easiest thing that you can do is just untie yourself, breathe, and let go. This woman has an agenda, and the agenda is quite valid, and she has seen you, she has analyzed you, she has noted your beginning. You are an IT teacher. How intelligent of a man you are. You are 30 years old, at the prime of your life. You are the most wanted bachelor. Pararap. Busy kupa ma 350 yoyo wakaitora wakaichengeta wakaiseva. There are other things that you could have done.
Your money should not be giving you problems. Your money should be buying you experiences of happiness, not my 2 week experiences that don't make sense, that you yourself can see. Kuti munhu ari kunyepa. There is mari iyoyo haumbofa wakaiwana haidzoke. This is a loss. Just say to yourself ka handibvunzi mari iyoyo hachisi chikwereti, because in 2 weeks you don't know the personality of this person. Izvozvi zvikanzi avhara abloka foni yake unomuwana kupi? You have no idea, hauna address, hauna chi. The only connecting point is a mobile contact neFacebook. Inoratidza two parallel lives kuti akabatana paFacebook nepasocial media. How many people vanoposta social media and all the contact details are just not so true. Not so true. Ukuku iwe uri kurwa nefasadhi yepasocial media wonakirwa nebeauty, but something is not adding up. Ari kuita kunge munhu ane split personality yekuti izvoni anokuratidza rumwe divi urwu, but zvaanokuratidza zvakabatana pasocial media, that's what you are judging on. Kuti munhu bo pasocial media anenge akabatana, but the reality is that you are seeing with this person haana kubatana, ari panguva yekutsvaga vekukorokoza mari, mukorokoza munhu uyu, and he has worked her magic by beauty. And if she can come to your house on several occasions and put up there and is not afraid of that, how many people has she done that with? Just a simple question. Have you been tested? Mary usually talks about that, which is critical. Have you been tested? Are you safe? Are you okay? Can you trust that your home is safe? Imba yako is your safe haven. Haisi yekungounza munhu waungoita 2 weeks naye. It should be, it's your safety place. Inofana the spheres of spirituality and aspects of social toxins aunozviunzira mumba mao 2 weeks. Saka mnyori, revisit and rethink all these aspects and change them, not just for this girl but even for the one to come. And usareruke haudiwe through your pocket. And you don't need to do much to be loved by a girl. And ndizvo zvinoita kuti magandagoria akwanise kuzotsotsa vakadzi, because they don't need to do much. And it's enticing, it's lovely. Vongozoisa mawords ekuti apo nepapo maiwe vakadzi vatodyira. You don't need to do much at all. You could have organized a walk, you could have done so many things, date nights. Imari yese iri kubuda iyoyi. Rethink what is dating. Rethink, how do you get to know a person? Zvine convenience. Yes, you spend, but don't break the bank because you are dating someone. You don't need to do that to yourself. Love yourself first, to be so selfish that when you love someone, they realize your selflessness because you're selfish with your love. And then they can love you back. Zviri equal, zvisina mari mukati. Jewarega ndibogumira pano. Thank you so much, Andy Clay. Thanks, guys, for the stars. Anna, Andy Clarity, my brain. Stars for Andy Clay. Thanks, guys, for those who are giving stars. I cannot see them, but thank you so much, guys, for your support. Thanks for everything. Right, we are moving on it line, Diani. Mugoma Claude. Dewa. Madi. Andribo, Andy Clay murgurira ma-streets Ddc rambai makadzvanya. Maita basa. Cheko apa Andy Clay vapedza nyaya apa. Inini, to be very honest, munhu anongosvika nekungwavha mari, it's a huge turn off. Zvazongoitawo kuti uyu mukomana uyu, I think he's trying to overcompensate because anenge ane weakness kake kaakuda kushandisira mari, because ukaona munhu anotanga ngotanga kuita ATM, pane imwe side raari very weak
raari kutsvaya ukavhiridza nemari, but mari iyoyo ichapera. Vanomudya kumutsvaira kusara pasina chinhu. Right. To be very honest, this is a very toxic relationship. Uyu dai angotsveta hake pasi mukomana ngaangotsvete zvakanaka-naka obva angobuda. Kusiyana nemunhu wakadai, it's literally an advantage to the guy. Ngatsvage dzake dzanosvikira otanha idzodzo. Hapana kana kwati waenda but akutodonha 350. Whether akadya bota kana haana izvozvo hazvina kana nebasa rese. Zvaungoratidzawo urema hwake, saka ngaangosiyane nazvo, ngatsvage zvake zvinoenderana naye. I think that's all I can say. Hapana chimwe zvese zvaakubvunzawo izvo kuti ndodii, hazvina nebasa rese izvo. Haana kwati asvika nemunhu, ngaangosiyane naye, because kutori nevasingatobudi mari, vanongosvika vachingonhonga vachinoita zvavanoda vachisvika vachidzosera. Saka iye akutanga avhuriswa vhura muromo ye350. Akazoita zviri kumberi anoita sei? Atochinjisa imba yekumusha kwavo chaiyo kuti tora hako. Saka ngaambosiyane nazvo izvo. Iri bodewa. Right, Mutati Maenda. Right, guys, my panelists, I've got news that I want to share with you. Kune one munhu ari comment section uku akati arikuda kunyora a review about my panelists. Akatanzi kuti mumbotipo an opportunity of us to kuisa my panelists ese one day on hotspot tichitaura kuti ningi unoti zvakati, ningi unoti zvakati. Saka ari kugadzira a list of all the panelists oti dewa imimi stanzi nyino zvakati. Iye akatanzi pana mukoma gwangu ndongoti akanyongonyera kuti my sisters. Ndo open remark yamukoma gwangu ndanzwa kuti zvimwe my sisters hangu. My sisters. Saka I'll find a day akandipa zvaatari kunyora about us, then we can just open the floor to the comment section and maybe tell us about what they think of us. Isusu togara chiuya tichitaura paunofunga kuti okay, apa the wanenge vari bias kana kuti apa vakazodai hanzi roasting the panelist exactly ndawana saka ndozvarira kuita. Saka ati ari kunyora munhu wese, handi chakanyora two my remarks. So guys, are you ready to be roasted? Aiwa tatomuziva zvedu aini rosta haina ndavasina ini ndinofunga ende handihiri uroi kusvoda ende ndokotaura sezvezviri doesn't matter mutaura nani. Ngasangoroste handiclay chete because ndini musoja wavo. Aiwa ini ngaroste. Ini Ndazvinzwira. Vagwangu makuzonyorwa makukumba aya akubuda vajera. Makukumba last week akubuda. Yeah, saka akandipa, then I will try and find a week one. Do you want us to do it on a Friday or on a Monday? It doesn't matter. Friday, I just open the off. All right, Saga. Chaita inonzi roasting the panelists. Yo konuti mchapi kwa konuti pa panelists uripo futi papo. Saka koni makuzo na ere pachedu. Yeah, it's an open thing yekuti mungotara ma flows edu kuti okay but wababa munozombobuy zvozo enyu but koni nandimuroste because akati anomutsa munhu akarara ndimuroste andimbotangi saka iye koni arinonyora koni anzi roast kwayenga iye asingazoti ariparise kurostwa futi hanzi natsitsi to miss Dr. Love for president munhu yakati hanzi Dr. Love ndinoza Dr. Love muripera ndiripo anga nemunhu yega akanzi dewa I love Dr. Love muri kunzwa hanzi I love Dr. Love. Yeah, hanzi I love Dr. Love. Ndikati unomboziva society yedu
vanoda kuudzwa zvavanoda kunzwa kwete chokwadi. Eh, Ndo problem yetu nayo African society. Aiwa, mukoma gwangu mirati be defensive. Muri kuroswa. Musati kudzidzira munhu. Aiwa. Inotoramba. Mukoma gwangu. Inotaura zviripo. Mukoma gwangu. Inandira kugrosco. Mukoma gwangu. Mirai. Musi wacho uri kusvika. Ini wacho ndi kuroswa. Munhu wese acharoswa. Saka taudzwa kuti akuroswa zvakanaka here? Kana zvakashata. Saka imu don't worry. Saka comment section. I think pakati papapa tichaita yanandawana roasting of the panelists. Kune munhu ari kuda kunyora about mapanelists, saka it's open to you. Pamunoona maflows edu kuti zvakamira sei, then muchingo tutara zve-DDC, how we conduct ourselves on DDC, how we tackle ma-stories anouya pa-DDC. It's not about vanhu vatiri kunyenga kana kuti vana vedu kana kuti vakadzi vedu kana kuti our personal lives. It's merely solely about how does Mukoma Claude address his views, his opinions, the matter at hand. How does Lisa apprehend the conversation, unengage sei? How ndo zvatakunzwa kuti pane here pamunofunga kuti okay, oyo haanodyira poison munyara, Mukoma gwangu ati havadyiri poison munyara, Dr. Love wanzi ava ndiwo Dr. verudo chaivo chaivo, vakabva vapuwa chinhu. Saka that it is what it is. Vamwe vanoti ndawana ndeandiclare, vamwe vati andiclare ndindawana. Saka tichangovarwesa vese vari two, toda kuziva kuti andiclare ndevapi, ndawana ndeupi, because people they end up getting confused. Saka tienda takadaro. Honestly, this will mboilisa dewa andingorostike matanga mamboilisa and andiclare my brain. Honestly, I think this will discourage others to come up with their views in future. I'm against it. My brain musatye. Not really. Tiri ma-independent isu tozvimiririra. Mukangondichemedza chete hokoyo. Aiwa, ngavaroste mani, uyai mukange. Makangoti yatokupai. Okukangira nzungu dzacho. Anyway, Mukoma Claude wataura wapedza. Regai ndipe Dr. Love, then Masipanda, then Lisa, then ndozodzoka zvedu kurosting. Right, Dr. Love, what's your take for this tonight's story? Yeah, story I can tell you as a man, that has been through my dating processes. So I can tell you kuti arikuitiswa 2 weeks. 2 weeks does not warranty $350. And this could be an equation, inofanwa iripo kuti to a dollar is equal to a day of dating. Aiwa. Ini pachangu, I've got a theory yekuti I will allow someone kuti wandiri kuda kunzwisisana naye kuti ndiite sei, ndione kuti akamira papi. Akandikumbira mari within a week tazivana, block. Akandikumbira mari in a month tazivana, block. Ndikaziva hangu kuti hakwanise, or she does not respect, hatombokudze mari, I block. Akauya achindikumbira mari any time of the dating period for over a year, no block. These are the reasons why I do that. Mari is a sign. When you atisukuti mari is in Mwari, and zvakangoda kufanana kungosiyana pakuti mari naMwari, but the truth is this: a lot of hukama hwedu, nyangwe kuri kuchata, nyangwe kuri kuitei, zvinozadziswa neichi nekudya. Kudya kwacho kunobvepi? Unenge uchitenga imari.
So if someone asingakwanise kukudza kana kuti kuremekedza what they have and how they sustain themselves, why would I connect with them? Why would I befriend them? They are a bad influence in my life. You have to be responsible, accountable. Nyango handisi kuti unotofanwa une mazimari akawanda, handisi kuti unofanwa uchitoningirikina uchishanda. Nichangu ndinenge ndichida kuti ndinzwisise nchokuti kana uri wega uchiuya kwandiri tichidanana tozivisana tichinzwisisana, can you take care of yourself first? Ukazouya kwangu ininika kuti unini ndikuchengeteka, there is a problem. I know kuti vakawanda hamusi kuda kuzozvinzwa izvozvizvi, but I know kuti the minute yandichawana munhu wakuti anenge achida kuti ini ndimuchengete asingazvikwanisire kuzvichengeta, inenge yatofa kwangu. Ndipo panopera urongwa hwangu hwose hwekuwana mari pakadaro. But get me right, handisi kuti munhu uyu anofanwa ane mari. They have to be able to be responsible. That's the biggest thing. Pandanga ndisiripo, how were you surviving? Pandanga ndisiripo, kana daindanga ndisiripo in your life, what would have been your modus operandi? Yekuti unenge waenda here kuno umwe mukomana kuti unotsvaga, wozonotsvaga uko, zvichireva kuti moyo wako unenge usiri parudo, unenge uchitsvaga kuti ugare zvakanaka, kwete kuti ugare uri murudo. That's the one indicator yandinoziva kuti if and when that situation happens, a week, a month, a year, kana maybe after a year, akandikumbira marika, aiwa, ndinenge ndakumuziva zvakanaka. Ipapo ndinenge ndinotofara hangu kutobatsira nepandinogona. But remember, ndati akandikumbira mari, hazvireve kuti handimupe mari kana kuti handimuendese out. Those are totally different situations. Get it right. Inini kuti ndizouya kuzokukumbira mari kuti shamwari, I need money kuti ndiende ndibatsirikane pa rent yangu. Kodai ndanga ndisipo wanga uchazoita sei, uchazokumbira umwewo. Okay, ndizvo zvaunazvo. Why are you living in that place kana usingakwanisa kubhadhara rent yako? Okay, wakagarire ipapo uchiti uri kurenta panhu pausingakwanisa kugara. If I cannot get straight answers from there, that person aiwa musandituke henyu, that person haana kodzero because kuti ave muupenyu hwangu, because mari yachona iyoyo haina kukosha, but inonditaridza unhu hwake. Anybody kana iye ari murume, for true and true as they come, they say, as if you want to see a character ne personality yemunhu chete, the character of a person and personality yemunhu, you need mupe mari. That's when you know kuti munhu akamira sei ipapo. Ndipo paunoona hunhu hwemunhu. A man that anokwanisa kuita gumbo panzeka asina mari hatomboite nekuti inoda mari kuti upinde gumbo panze. Wozompa mari ipapo ka, that character yake yegumbo panze ndo anozoya nemabarika nekuti wawana mazimari akawanda. Same nevakadzi. Ukana mukadzi asingakwanise kuzviriritira as a person, asina uremekera about how she conducts herself financially, asina izvozvo ka, it's red flag for me. Nyange wakanaka wakadii,
it's very red flag. Unogara kumba kwa baba wako na mai wako. Wouya kuzondikumbira 350. Wakaregerei kubhadharirwa nevabereki wako. Hauna vabereki. 2 weeks, aiwa. Arikuitiswa. What I also want to say is this. However unpopular it might be, I know at least 90% of relationships dziri kupazwa nekuda kwekupokanisana kwevanhu nemari. Gwangu is also in that mix ikoko kuti pamwe vamweka, and this is how powerful money is. Vamwe vanotogarira dora nekuti pane mari. And that's why inini ndichiti, when you want to see kuti munhu anokuda seika, maitiro ake and the way they treat mari, I might be naive, and I don't think kuti I don't understand the anons ma variables aya that people kuti vanhu vakadai vanombodai vachimbodai, so they prefer this, that, this and the other, love languages and all. Ndinozviziva izvozvo. When you are in a comfortable situation and you don't have any care panyaya dzemari ka, you can truly and openly love someone usina kumanikidzwa. That's what people say. Inini, I know as a fact kuti pasina mari pane kushunguridzika. Unenge uchitoita zvekutoita ziya kuti ramangwana rangu riri kuzobuda sei. It's very true. Because tose tinenge tichida kurarama kwedu nyangwe zvadii, nyangwe uri kureserva kuya kuti wane mafuta ekubikisa munyovhi wenyu nemanhanga. All iyoyo inenge ichida mari. But it's certain levels and it's certain criteria nema stratifications aripo. And this guy ndiri kumutaurira kuti kuitiswa kwake ndikwe level 1 chaiyo yemunhu anopenga, anotopengereka. Mkoma Clyde mataura kuti there's something missing, chiri lacking, chaari kucompensata nemari. Mirai ndikutaurirei chokwadi. Manyara kutaura imi. Either inyaya yemubedroom yaari kucompensata kuti abhadhare munhu, kuti akwirwe. Pamwe ndeizvozvo nekuda kwekuti muchina wake hauna kodzero yekuti amire semurume achiti no, handidi, uchandinzwisisa inini. Kwako kwaunenge uchiuya kwandirika hakusi kuti imari, unenge uchida iye muchina wangu uyoyu. Saka that's where it's lacking, and he overcompensated nemari. Hatidi kunyeperana. A lot of men will do that. Vakawanda vaya ndiyo zvavanoita. Ipo paunozoona vakutanga kungojamba vachipinda uku nekuti vane mari dzacho nazvo. Kune vaya vatinoziva, vatinonzwa vachiti rombe dzevanhu vanogwangura same amount of women, same people, ndivo vachona ivavo vasikana ava vavanenge the special ones. Iye musikana yeyu ane wake asi noto ane mari, asiri kutoshanda, asi ane mushina wekumugwangura zvezvo, zvekumugwangura zvekutoti anoto hatombopabve ipapo, asi unotsvaga kuna baba Nheya uyu IT teacher uyu kuti azadzise zvemari izvi. Inini, if that's not the case handisi kukushora munun'una wangu panyaya idzi, but the way you actually parted parted nemari yako a fool and his money will soon part. Ndiwe, that's the
You are a great example of that foolishness. Because they are pana rudo rwakakodzera rekutoti in 2 weeks, even in 1 month or a year, rekubvisa 350. Iwe uchizwa kuti wakatonyeperwa ipapo futi. Kunyeperwa uchizviziva wobvisa mari yako. Nekuti mwanasikana akanaka. Iwe haukwanisi kutaura naye zvekutoti anosimbiswa nemazwi ako nemushina wako. Saka woila that interest yake kuti arambe achiuya kwauri nekuti unokwanisa kumupa mari. Apo uchiziva kuti uri kunyeperwa futi. Saka mose makangofanana, iwe uri kushandisa mwoyo nekuda kwekuti akanaka. Iwe uri kufunga kuti haungakete another one kana uyu abuda uyu. Saka your confidence level ipapo ndiyo yakati dololo. And you have found it very easy to find iye wakanaka wachona nekuti une mari. You see, the theory always proves itself either way. So uko hakusi kudanana uko kushandisana. Handisi kuti wakaitiswa uri kumushandisawo iwe uri kushandiswa. If you can get that straight, don't put your heart into it. Because if you say wakaisa hati yako mukati momoka, yafa kwako. Unobudamo uchichema. Apo wozo demba futi kuti makapedzerei Maria. So get in there. It's a transactional situation here, you know. It's not a relationship, it's a situationship. Yekutoti uri kubhadhara munhu kuti akudeiwe. That's the simplest explanation yandingakupa. And if you are not willing to go with that understanding, if you're not willing to be in that situation, chibva watotiza. Because you see 300 chete yo iri kuzobuda. Manje inenge yava Christmas zve. Manje munenge moto nzwa takuda kudaiso chikoro kwako kunodiwa mabhuku. Iko kuchikoro kwacho na usati watombo muperekedza kuti aende kuchikoro kwacho na unoziva kuti ari kuenda here kana kuti. And the suspicious thing sezvataura nevakawanda ndezvekudai. Haasi kuda kuti iwe usvike pamba pavo. Kodai achigara neumwe mukomana wake ikoko vasiri vabereki. How would you know? Atori mukomana wake omisa pachikona apo anoziva kuti aiwa, I'll go 4 blocks down that way and 6 blocks down this way, ndatosvika pamba. Vakazogumanisana ikoko, it's bad luck. But so far zvisati zvaita, it's only been a couple of weeks, right? Saka how do you know kuti ari kugara nevabereki vake kana kuti ari kutogara neumwe mukomana futi shurugu isiri kukwanisa kubhadhara rent ikoko, ari kutokushandisa iwewe kuti abhadhara rent uko. Iwewe uri kumuona once or twice a week uko ari kuenda kuachirara zuva nesikati ari kugwangurwa ikoko iwewe. Vanimimika aiwa chingwarai man, ngwarai. Munhu asingakutaridze kwaanogara. Asi chimupa chitest, one chete chandingada kuti umupe. Aske kuti chingondiisawo paWhatsApp profile picture yako. Toita tiri vaviri kudai, so iwewe uripo indiripo. Yeah, that's even worse. That's weakness. Chingomutaura kuti aiwa ndikuda kuenda ikoko kunoona vabereki vako ivavo nekuti ndakuda shamwari. Pakadaro munhu anovhunduka unovhunduka okubudira pachena. And kubuda pachena kwake kunenge kwakuti aiwa hatingaite, aiwa maybe next time. Ukamunzwa akutaura kudaroka ari kutotraya kutogadzira kutoti what next, okurongera rimwe wozi hora rakadaro. Ungosvika ikoko umwe wake kana pasiri pavabereki wake, umwe wake avhakacha kuendawo kumwewo kunuko. Ungoti vabereki vanga varipo asi vaenda somewhere. Ungoti ndipapapa azikana. Vasikanaka
makangwarisawo nemi takumbouya ikoko. What I have seen and I have experienced inini ndine personal experience changu chekuti ndakangosanganawo nechimwe chimusikana cheku-South Africa magore yayo Facebook yatanga iyoyi. Facebook iyoyi ndo ndaona chimolato so chakanakisisa kudaro. Apo tashamwaridzana. Munongozwa rule yangu handidi munhu anondiita sei kundikumbira mari first, second, third month chichi. Iye akangoti yakashingirira 6 months obati ndakudawo kumboti ndimbonorukwa. Ndakati unorukwa indiri kuno iwewe rikoko. Ndana nozofarira kuona nebvudzi rako. Akati haiwa ikoko ndiko kuchena handi ndiko kuchena kwachona ndiri kukupa mapictures. Ndakati mapicture yayo kayo handimanwi. Ndizvako izvo, you are doing it for yourself. Inini kana ndakupa marika ndinenge ndichitoda kutobata vhudzi racho nairoro, saka chinditaura kuti tinozvifambisa sei pakadaro. Yeah. Obva ati zi 1 week haana kutaura neni. Obva azodzoka later ona kutanga kuti hi Brian. Ndakati iwe unoti Brian kuna George zvaita sei? I thought it was okay. Hauna kuziva zita rangu, hauna kuzoriona. Obva ati ndamubvunza ko iye munhu anonzi Brian Ndani. Obva ati shamwariwo yangu inogara huko. Ndiye wandanga ndotokumbira mari nokuti wakandinyima. Karikane paya anotova nevakomana UK, US, Canada, kose even Antarctica. Ikoko kunotonhora kwacho nekoko. And tanga tiri 10. And I hora mari every month from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In which 10 wacho ndanga ndine musoro wakapisa. Ndiye akatondifarira zvimwe zvisingaita akati iwewe you are the only one I can respect out of the 10 wandinoziva. I respect you for standing up for who you are and what you do. Inini hangu ndaitsamwa, but I know kuti I can trust and I can honor you as a man. Nekuti kupushwa kupinzwa maoko nevakadzika wangopinzwa muhomwe kudai so. There is no way out yako. They will never see you or respect you in any way. And if you understand the equation of love and relationships, varume tinoda kurespectwa. Kana mukadzi asingachakurespecte atokuramba nekudhara. Wakatanga usingarespectwe, you are already in that zone. Isiri friend zone, isiri lover zone. Ingori your situationship. Isina nechi pamwe wewe nelake uri kutombokwira hako. But at what cost is what I'm asking. Pafunge. Ndapedza. Thanks, Dr. Love. Thank you so much. Hold on 1 second. Right. Who is next? Oh, Andy Clarice said I have to really recap this one. Then I'm coming to Masibanda, then Lisa. Let me recap this one. Andy Clarice asked me to recap this one. Right. Our topic says she asked for money. Hero Elder and Ddc Skool Of Thoughts. Morise, and you may say, Elder, I'm a young man, age 30, and my girlfriend is 27, and she's extremely beautiful. Elder, I'm working as an IT teacher, and my lady said she has registered to do nursing. Elder, my story is like this. Or let me say, 2 weeks now in the relationship, so far so good. Few dates, nights out, and all good, no problem. Elder, with this short period of time, she asked me to help her with $350 to pay her registration. Elder, as you know, during dating outings, you will talk of things knowing the other person. So during those dates, she had forgotten that on our first date, she had initially told me she had registered already. Elder, I didn't remind her what she told me, that she had already paid her registration. So I went ahead and I gave her the money, the $350, which she promised to give me back. Elder, the funny and strange thing is that I don't know how she will give it back since she doesn't work. Could this be a red flag? Elder, now there are a lot of things that are not adding up when I'm with
her in person, she's two-faced. When she's on, yeah, okay. When she's on social media, she told me that she had red flag elder. Now there are a lot of things that are not adding up. When I'm with her in person, she's two-faced. When she's on social media, she's very elegant, stunning, and all that. But on dates, she sounds else akabatana on social media. Elder, every time I ask her kuti anogara kupi, or even if I take her kumaraini kwake, she will say, just drop me here, I'm fine. I don't even know paanogara, yet she has been to my place on several occasions and put up there. Elder, do I need to worry, or these are the red flags I always hear people talk about? Munhu bo hake, but I may not need some advice and help. That's nyaya yacho ndaita recap. Right. Masibanda, Yebo. how are you? Ndiri bhoni. Bo, maenzi nyaya mukomana. Mukomana uyu. Ndine vana vakomana ndatobatikana nawo kuti nhai Why? kune kupusa kunopfuura ipapa pere. That's love. Love ya 2 weeks. Yeah. 2 weeks. And if I all fall in love in different ways, in mysterious ways, that's love. Amen. Pamwe age yacho, I don't know. But anyway. So anti pa social media she looks nice. Sure munhu asungatore picture pa social media. Wototi ndo chayo. Imike. Iyo social media yanenge achitaure. This guy is 30, he's an IT person. Pikicha yakafiritwa unotoiona kuti iyo yakafiritwa iyo. Kana kuti iyo video iri kutorwa munhu aine filter iyo. Unotoiona. I mean, it's not rocket science really. Saka handizoti mukomana uyu nyaya dzake hadzinyatsobatana, you know. And ari kutaura zvokuti 2 weeks. In 2 weeks anga atouya kumba kwake akanorara ikoko. Put up pa 2 weeks. Ish. Ndo inonzi speed like Wi-Fi. Fast and furious chaiyo yaari kuita musikana. Vese zvavo vari 2. Ipo pa 2 weeks munhu hausati watombozoti munhu yemunhu kwaye here. Wakutoenda naye kumba kwako, akutorarama kwako. Iwo munhu hauvhundukewo. Even uri murume, still unofanira kuvhunduka kuti kana iri mbavha. You know, kune mbavha out there. She will come to your house, see kuti chii chiripo, makeys anogara pai, unodzoka kubva kubasa ukaona imba isina chinhu. Kabirwa zvese, including even your car. Because munhu ane kakureruka kudai so, kana mota yacho chaanogona kungoibirwa. Key baby, ndoda kungosvika pachikeni ndiri kudzoka mamhanje. Mozoona pa social media ndabigwa mota. Wozonzi unza pikicha, akuisa mapikicha pa social media. Mamwe mapikicha aya anenge akafiritwa zvokuti unotoshaya kuti ndiye here munhu. Ende mazuva even varume vakushandisawo mafilter. Zvakaoma. Ndimusanyepe. Musarambe. Okay, don't worry. Mukanya ndichakutumirai mapicture nditi evanhu vakaisa mafilter. Dewa ndinokutumirai mapicture evanhu vandoti honai uyu ifilter iro. Isusu vakadzi tomaziya kamafilter. Kubasa kwedu ndokumafilter. Handiti ndozvatoita vakadzi tomira toisa filter. Chismaila achita sei? Chimbondifilitaiwo. Ndiona kuti ndine ndakaita sei. Ndakutumirai picture yangu mondifilita. Alright, ndokufilitai. Yeah. Vakadzi varume vanofilita pa social media. They do it. But zvandinongorota ndezvekuti asi munhu ungatadza kuona here kuti imimi mukandiona pa mapicture mamwe angu asina mafilter. Neane filter, you can tell kuti apa masivanda vanga vakaisa filter. Because you know, if you have seen me also anyway, you can know kuti aiwa iro rine filter picture. Because mino yazvo naita straight. Kamino kakaita straight yako inema ifilter. Because sometimes you know the person. So haufani kubva wanyanya kuvhunduka zvako kuti uchaona pa social media wozoona live wozoti chingafanana hazvibude. So this guy amena aneka slow here kana kuti kakuvhunduka here. The way he's saying she's so beautiful. Munhu bo. Chii chinonzi munhu bo? Munhu bo munhu wekutoti wakutovhunduka kuti atokukumbira 350 ukatona nhema dzese saka azoita bo papi.
pane beauty, it means maybe mukomana uyu pane ambozvitaura mene ndikulodheri maybe akatanhadza asingasvikiri. Unozati ukabva wazonyanya kunyenga pamwe musikana akanyanya kunakisa unenge uchingofila kunge inadequate kuti ndofunga ndikamupa mari ndokuti asanditize. I mean, there's just something off about this guy. 350 imi mari refu please. Tosaida kuti kuZimbabwe vanhu vanoti hanzi chingondikandira ka 50 kasina basa, but 350 imari yakawanda. Anyway, iye nditicha akanzwa munhu achiti ndoda kunoregister haato if he was zvinoda kuti kakungwara-ngwarawo futemtem kuti okay uda kuregister, don't worry, 100 tinobhadhara tese, kanti rega ndikuunza ndipe link yacho ndibhadhara, ndokuavoida kakuti udyiwe, umeke sure mari yangu iri kuenda kwairi kutaurwa, because you never know, pamwe akaona aine need handizivi. And then he's asking kuti hanzi ndo anonzi mared flag here atinonzwa. Unogomanzwa sei iwe kana kuita zvemarelationship chiita munhu akangwara ka, because field yawapinda yemarelationship chienda unozviverengawo ka. I think Auntie vambozvitaura kuti go and educate yourself. How can you say my red flag atinonzwa uda kuvhunza Dewa? Saka uda kuti Dewa vachikupinza lesson yekuti chinonzi red flag chii, wakachinzwepi? Enda unotsvaga, zvakazara paYouTube and this person is an IT person. Surely I'm sure ane access to Wi-Fi and all that. Kungogara paYouTube 20 minutes chaiko wogoogle kuti what is a red flag, undoita mavidhio ekusarudza kuti which one do I want to watch here, who do I want to listen to, wozvitsvaga, because I am a red flag. Emusikana uyu akati one day zvawo. But anyway, nyaya yemukomana uyu nepfungwa dzake nechi, I think everyone has said a lot of good things. I think kana ari kuteerera azvinzwa. Mwanangu, revise yourself. Don't overcompensate. I think Lord Ashton, don't overcompensate. If you feel inadequate, uine munhu ka, money will never make you feel adequate kumpa mari or kumpa zvinhu. Because already relationship yenyu inenge itori ne-imbalance yauda kukavha nemari. Saka don't bother yourself. If you feel kuti I feel inferior to this person, unosiya tsveta, kana iri kupisa kapu gadzika pasi. If you can't do it, leave it. If you feel inferior, within 2 weeks, wakutomupa 350 because maybe you are feeling inadequate. Musogara kwakazokuratidza imba iri kuchishawa news wozodi. Unodambuka makumbo kane kutsvaga mari uye kuda kumupa, kuda kumufadza kuti anenge anobva kune mari ndomupa mari. Don't bother yourself. Anyway, mukomana uyu audzwa. Ini ndine mubvunzo wangu asi. Pamwe unozodiscusswawo time Dewa. Mubvunzo wangu wakanangana na Dr. Love. Dr. Verudo. Vachiripo. Dr. Love muchiripo? Yeah, I'm still here. Good. Dr. Love vanozvati ndinovafa nemubvunzo stereki. So anyway, here comes another one. So my question is, mamuchitaura zvokuti munhu akakumbira mari handiti nekusashowa value yemari and so forth. So indoda kutodzidzawo zvangu kuti let's say for example, e.g. a very hypothetical situation, kuti okay, tiri kutaura nyaya handiti, and I have a financial crisis that I'm having handiti, pamwe ndakaita mismanagement yemari yangu ndega, kana kuti handina kurongeka or something out there, right? Or ndafirwawo something chaitika ndiri unexpected handiti, chaunofungira kuti munhu wezera rangu anofanira kunge akagadzira, something like that. If you are my boyfriend, tiri kutaura nyaya handiti, kuti komasiwa ndaenda nhasi wakasuwa chii chaitika. So if I share with you kuti zviri kuitika ndezvekuti chii, inini ndanga ndisina kubhadhara fees yemwana yetu, uri kuziva maybe kuti wakambonzwa ndichitaura zveholiday or something handiti, and you know kuti iyi mismanagement kusakwana, but you know kuti kuenda kwemwana kuchikoro it's something that's urgent. So handisi kukukumbira, but pamwe ndiri kungoshare hangu newe nyaya yangu kuti weduveka ndine stress because pamwe ndotozviadmita ndega kuti I mismanaged, mari ndandinayo but hamene zvandakangoita over Christmas, ndakangofarisa now fees haichakwani. Inyaya dzatiri kutaura ndi we are sharing. You are my boyfriend, I'm sharing my story. I'm not asking you to solve it,
unogona kundibatsirawo nepfungwa dzekuti next time maybe isa mari pakadai kana kuti ichengete wakadai so that hauzoidyi. Handisi kuti ndipe mari but I'm sharing kuti ndaita issue. And a lot of men, the instinct ndeyekuti ndikati stove yadzima anotosimuka otsvaga unza banga unza screwdriver because they feel like they need to fix it for me. So if it's a financial thing and I say I mismanaged mari and handina mari yefees, so I was just thinking kuti ndoshandisa credit card here ndoita sei. Maybe I'm even telling you zvandiri kufunga kuda kuita zvisinei nekukukumbira. But a lot of men will feel like saka kundikumbira, or they feel like they want to solve it for you. No. And then the second question, all right, me also answer. The second question is, for every man now, ndainzwa nyaya indogara ndichinzwa hangu. Hanzi kune inonzi girlfriend allowance. So I want to understand this phenomenon from a man's perspective. I hear a lot of women talk about it. My socialites, a lot of people talk about it. Girlfriend allowance. So inini ndongonzwisa kuti saka vanhu vanenge vachidiko. Ndichitamira kuti every month kunouya ka 500 here kachichi kana kuti how does this really happen in real life? Varume munosvambisa sei? Uye chiriko here chinhu chakadaro in your world as men? Do you even talk about it? Kuti kune chinonzi kwete wife girlfriend allowance. Ndomubvunzo yangu ndapedza. Mirai ndipindure first ningirikini yamabvunza first. Kana wauyawo nenyaya yako wakasuwa kuti hey ndakakanya paya, but I understand kuti I overspent and ndakadai. You are sharing that with me, and then you are basically saying in empathy yangu, and I'm sympathetic to your situation. I can always, how do I comfort you pakadaro? Hauna kuuya kundikumbira mari inini kuti ndipewo mari. Tataura ndikakunzwa ndakanyarara hangu ndichingokuteerera kuti izvi ndizvo zvandichada kuzoita ndozodaiso pakadai so ndakonewa pakadai. That inini as a person I respect that. You are not coming straight out kuti urikutoda mari yachona and you are expecting me kuti sezvo ndiri boyfriend yako ndofanirwa kuti kuita sei kukubatsira pakadaro. That's where I don't take that ningirikini kindly. Zvinotondi kunonzi kusemburusa here, kusembura, yeah. That is a no. Yakutoti ndiwe ndinototarisira kuti iwewo utondibatsira, hapana umwe, ndiwe chete. Handisi murume wako, handisi baba wako, ndiri mukomana wako, but I will be happy to help. Ndinokwanisa kukubatsira, and kubatsira kwandinokuitaka handikubatsira ndichikupa mari yose futi. Pakadaro ndinoti aiwa tochibatanidza musoro, iwo chitsvagawo ichi indotsvagawo iyi, toisa iri pamwe chete. Munhu anopa mumwe mari yakazara, especially aporonga kana kuti achiziva kuti akaita mistake ka. It's not about lessons learned ipo panapa. What I have come to really respect is that vanhu vakangopiwa mari wojaidza munhu kuti apiwe mari usiri munhu in a relationship yakadaro, and also depending on how long I've been with you ka zvinototi netsei pandiri. Handisi kuti I am stingy nokuti kana tichienda out ndinokubhadharira zvose, hautombobhadhare nyangwe chunhu. If you are going to be looking for ningirikini showe tichenda out shopping mall kuya ndongokupa card ndoti please do as you wish pakadaro. Handisi kuti ndinonyima. Chandisingadi ndiche munhu anenge ari reliant kwandiri achiti ndini ndichamubvisira mari yose, ndipo pandisingakwanisi kuningirikina
kuteedzera ipapo handitombozvikwanisa izvozvo. So what I would do is I would actually say kuti aiwa ndanzwa nyaya yako, inini hangu ndinokwanisa kuite sei kubatsira kana uchida, if you want, nekuti hauna kundikumbira, but inini ndinodawo kuti ndisewo this much yandinokwanisawo iyi, mozopamidzirawo pamberi apa pamusoro pachona ipapo. Then I can understand, and then I am so willing. Kana usitori nayo ndinongotokupa iri yose, ndichiziva kuti ka mwe wangu ari kutambura ipapo. People make mistakes. Handizodi kuzoona munhu achiuya achinditi zuva nezuva, mwedzi wega ndiri kuda vhudzi revhudzi, ndiri kuda remakeup rechi. If people say we look good for you men, that's the reason why tiri kuda inonzi girlfriend allowance iyoyi, kuti so that we look good for kune varume vedu. Apo ndinototi manyepo makuru yayo atakanzwa, because hamutombogadzire vhudzi renyu kana kuti kuzvinakisa for a guy, muri kuzvigadzira for the next woman wamuchasangana naye muchimuvhairira panze apa, kana kuti mapicture enyu yaya amunozoisa paFacebook nepamasocial media, kwete isusu sevarume venyu. That is a big lie. Nyangwe makada kuti hey chichi, you get the benefit of it all. Aiwa, pfungwa dzenyu dzinenge dzisiri padiri isusu varume, dzinenge dziri kune vakadzi avo vamuri kuita competition navo panze apa. Saka musazotinyepere kuti ndimi matiri kunakisa or whatever. Allowance iyaka, I've never heard of that. And concept iyoyoka, hausi mwana wangu. Mwana wangu ndiye woga wandinoisa allowance. Ngikini ma weekly, monthly allowance haya, iwe hausi mwana wangu. Uri munhu wo. And mazuano zvamakuda equal rights, why pick and cherry pick pamunenge muchida equal rights, pamunenge musingadi ndipo pamunenge moona muchizembera kwatiri muchiti ndimi varume vachonaka titichengetai. Aiwa, kana moda equal rights ka, understand what that means, and also be willing and be strong enough kuti munouyawo makasimba, both in terms of the way you handle your wallet and the way you handle money situations in a relationship. Kana wozorambidzwa kunzi handikupe mari yevhudzi nekuti iwe vhudzi rako costs $500. So you have You to know? ask. That to me is no. Budget yangu haina vhudzi, ini ndinozvigeresa $30 wozvionera. That's all I can say. Musazondituke henyu. Right. Thanks so much. Mira, hold on. Lisa, my daughter wants to ask a simple question here quickly. Come on. Ask. Come I on. have a question. Ask them. Who is the host? Your dad is the host. Yeah, you're dead. Who is the one that chose him to be the host? It's his show. He started it. So, and So who that's chose why me to be he's the the host? host. And who chose me to be the host? He chose himself. But why not any of you? Do you think we should change that? It's up to you. So we're going to keep it as it is then. Yeah. Is that okay? Okay. All right. I should be the host myself. That's where we are getting it. Mhm. So we'll have You the can thing al- in- You can always come up with the topic and we can all bring our kids and you Mhm. guys can host your own show and have Okay. fun. How is that? That's good. But me, I'll be the host. Yes, Okay. you'll be the host. Thank you, young lady. Bye-bye. More than this question,
Who chose you to be the host? So you have to ask them yourself because in the net and the question. Anyway, thank you so much, guys. And Lisa, how are you? Then I'm going to you now, and Lisa, the opportunity to talk. Auntie Lisa, Oh, hi. Hi, 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 how are hi, you? hi. I'm Did good. you choose me to be the host? In the corner, I found you there. I found you there, so I don't know who chose you. That is couple. What is the name? Name a panelist. Anyway, what's your take? Oh, Ndiye okay, all right. model hero inaidiwa. Ndiye. Taona kunaka. Oh, wow. That's beautiful. Okay, Saka unoziva nyaya iyi kai. Musikana uyu achatinyimisa mari tine magenuine problems. Hmm? Nemadiro andoita mari soka. Akutotinyimisa mari. Because you know sometimes it's not like munhu wese anenge achinyepa kana kuti chimwe anenge ane genuine problems zveshuwa and you are the closest person aripo at that moment regardless of makazivana rini and all those things, you know. And you know, things are tough everywhere, and the world through social media is putting people under pressure. Yekuti they want to keep up with what's happening around the world, you know, going kuma gigs, looking nice, kuflasha mari, kuzvitengerawo ma six pack as a woman, kuzvitengerawo ma drinks, you know, all those things. So nekushayikwa kuri kuita mari, vanhu vari kuzoita strategy idzodzi dzekuvhara vanhu. You look nice, you go on social media, you are discovered nemumwe munhu anenge this many yeyuyu akatomuonawo pasocial media akafilter akaisira mahips looking nice akati ndamuwana. So it's not also her problem, but this man is the one who went after her achizviitirawo life yake yepasocial media. And also, Noza, I think our men, our boys, they need to be taught about this financial literacy and everything, how to handle money. Because kana munhu uchitora kana une chekushandisa 350 US dollars, you won't just take it. If it is attached somewhere, Dewa, let's say that money is attached to my shares uko, kana kuti it's in a trust or it's in a savings account. Pane paungaenda mubhengi wono withdraw zvishuwa kunopa 30-day notice savings account kuti ndiri kutora mari kunobhadharira munhu usingazivi, wongoona for 2 weeks. Ndokutoshaya njere kwacho ikoko kuti you don't know what to do with money. There are people who have money and they don't know how to use their money. That's why uchiona kuti people unotozoshamisika zvakunzi akamboita mari yeyu, upi uyo akatomboita mari, aitombenga ane mabhazi, aitodhiraivha, angari IT teacher, but because IT teacher kavaidzidzisa vana on how to handle life, how to be good people, how to be bright, how to have a bright future, but ivo yavo future chaicho havasi kutomboivaka. Instead vari kutopiwa mari, you know. These days it's quite a blessing kuwana mari, even $50 chaicho, and someone just takes it kuti munhu aziya 2 weeks akutoenda kumupa. Izvozvi pamwe pane munhu ari close, hama yake chaicho yakatomukumbira mari akamunyima, but decided to go and give it to a stranger waangoona, but just because he was mesmerized nebeauty, you know. Maguyu ariko akawanda in the world. Maguyu, I don't know if you know what I'm saying when I say guyu. Guyu, that fruit really rine kuti ukarivhura mukati rinenge rakazara masvosve, but outside there it's so appealing, it's so nice, it's so sweet. When Lisa speaks, she speaks so slow, so soft, and she says the words that you want to hear. The beauty outside there, when she walks there, unobva kuti yeah, avo ndo vakadzi chaivo chaivo vanonzi vakadzi. But zvinobuda mumwoyo make nezvinobuda mumusoro make ka
nezvinobuda mupfungwa dzake ka unoti nhaye memwari kune vanhu vakadai so those people are there. Beauty deceives. Beauty ndo yakatoita kuti misha yakawanda iparare. Ana baba vedu vatize misha vachinorovera kuJoburg kwanzi kuenera, I don't know. Is this beauty yoyi yaari kutaura kuti beauty? And women, they know how to lie if they want something. Whether it's your wife, whether it's your girlfriend, mai vako, tete vako, they have mai vako chocho vatori nelanguage yavanotoshandisa if she wants something to come out of you. And also the same with a woman, vane language yavo, the same language yakashandiswa muGarden of Eden, or even if to convince Adam kuti ngatidye muchero unonaka. That same language ichiriko, but yakungoshandiswa in different ways and different forms. Akauya with the voice Eve in the Garden of Eden kuti aiwa baby, I want 350, and akabva atokanganwa kufunga kuti munhu akambotaura kuti I'm a registered nurse, but anga akuti futi I want to go and register. Zvakazoklika asoba akumba kwake, but at that moment haana the same with Adam. Zvakazoklika later kuti okay, I've deceived ndadeceiva Mwari, but zvanga zvatoitika kudaro. Women, they can lie, especially girls. Taitombozvitaura tiri vadiki, unongona mabirthday 5, 6 pagore, hauna wasangana naye birthday musi wakati, and it's there. Munhu anokuudza zita, mune 1 anenge ane mazita 5, ndonzi Precious, ndonzi Jane, ndonzi chii. Izvozvo ukada kubvunza mukoma wangu ivava kuti zita musikana wenyu anombonzani zita rake, surname yake anonzani, haatombozive. He doesn't know all those things. He doesn't know where he stays. He doesn't even know what she does. Haatombozive kuti anogara kupi nani. What if kana uri kufambidzana nemukadzi womunhu ari kutotiza murume wake ende pamwe haatombogari mulocation imunhu. So you see, people should just wake up and see kuti this is what is happening in this world. There are women, vakadzi ndo vatoo matsotsi kupfuura varume manje. And kana iye ari kutaura ndomusiya paanomusiya ipapo, ko anobudazve onyawaira kumashure achimuteera, unoona handiti anomusiya masikati chete here, anombomusiyawo manheru, unoona paanogara. And no, because unogona kuti unogona kutodhila neumwe munhu ane past isingaiti yekuti unogona kubatanidzirwa. Unodhila nemunhu ari kuba, anoba, and iwewe ndounoonekwa unaye. And kana uri kudhila nemunhu ari kutsvagwa nemapurisa, ende mapurisa akasangana newe unaye haabvunzi zvakawanda, anongokuti we have seen you with them, meaning kuti muri mese munoita madhira aya mese. So some of these things men and boys should be very careful on who they associate themselves to. Vamwe vana vane zvipande, vakadzi vane zvipande. We see women vanoba mumashops umu, because kana munhu ane extend yekukona a person 350, what's the worst that she has done? She could have ane zvitori zvikuru zvaanotoita. Ndo vanhu vanoisa makemfa mumahembe evava, vanhu vanoisa misoro yenguruve muhembe, because these are the kind of people vanoita this thing yekuti unobira munhu mari 350 masikati machena. Ende ukamboona kuti matsotsi akadai soga, zvaitika even mutauni chaimo chaimo, unonzi kune basa uku handei, ende zveshuwa unotoita kunge uchabatisa munhu mubhegi. Vanhu ivava vanoita kunge vane mushonga, kana kuti vanouya vakaisa something pasi perurimi zvokuti you forget everything and you just do what they will be saying. There are also men wekuti they buy love and they also buy a relationship with Shansamari. This guy could be one of those people where wekuti is not confident enough kuti if what do I tell a woman to fall in love with me? How do I show love to a woman to stay with me in life?
So vanoshandisa mari vanhu vakadai. So he drives, he uses his car to kunyenga vakadzi and all those things. Because you cannot be so quick kuvhura wallet yako kuti ndakutobhadhara 350 2 weeks. 2 weeks iyo short time kuma-avenues uko achinzi madollar, iwo wakubhadhara 350 for knowing a person just for 2 weeks. Kana nyange danga iri havi yacho yokuti hanzi you want a woman for 350 for 2 weeks. How many women, how many times, how many rounds could they have been given by those people vekuma streets, you know? There are men vanongojaira kutenga everything. They buy love, they buy relationships, they buy even though vanhu vanobvisa zvoko momwe even kana kuwana basa haana chinhu chaanokwanisa kuzvishandira kushandisa his own mind, his own brains to gain access to. And ukaona chinhu chaunoita madoubts, iye atozviona ega kuti they are red flags. Ukaona chinhu chaunoita madoubts nacho siyana nacho. If it's a man kana ukaita madoubts ekuti this man pane mamwe ari nani ekuti unoti sure you are getting to know a person, but ukaona zvichikunetsa mumwoyo mako some of these things you just have to let go. This woman is not worthy. She's not even worthy to be in your life. You are an intelligent person, you're a teacher, you're an IT teacher for that matter, you drive. And ukacounta malosses awaita ipapa parelationship apo, you didn't only lose 350. Kana takutaura isusu maaccountant tinenge takutaura kuti you have lost the food that you have been giving her. You have lost the fuel that you have been burning uchinomusiya kumba kwavo. You have also lost the time. Time is money. Time iyoyo you could have been doing my extra lessons nevana kuchikoro or doing other things. You are an IT person. You could be doing something and you gain money. And you have also been given stress on top of that, of thinking you're now doubting, you're even doubting yourself and the next person and the next relationship you are now too analytic kuti this person haandiiti here zvandakaitwa. You know, all these things, these are losses. You didn't even lose 350 only. You had lost maybe even 1,000 because if you look at the fuel, the time and the zvese zvawakaita for just to be used by such people vakadai. So to ladies, if you want to chase a man for good, mukumbire mari or kumuendera mberi. We know we love money, but zvimwe zvacho kamukumbirire kacho akanzwisisiki, ndekekutoona kutoti panapa ndakutoitwa manling panapa. Mensen angachataurwa paya ekunzi women they do that. Vatori ne5 different kinds of men. Uyu anenge achinzi transport manager, ATM, uyu ndewekuti unenge uchi. When I want to go wherever I want to go, I just pick a call and call Mr. Transport Manager ndoda kuenda kwakati, and he's there on time. And iye anenge atofunga ndodiwa. If I want money, I know who to call. If I want to go gig, I know who is funny to go out with. If I want to go where there is dignity for weddings and parties, kunenge kuchidiwa Mr. Gentleman, I know who to go out with. If I want, now there is Mr. vanenge vachinzi chaivo chaivo, ivavo ndo vanenge vasingatombozivi kuti what is happening. There are women who are like that, vanoita marelationship akadaro, which is very bad. And ivowo varume vacho vanoonererwa pamwe pacho vanoburitsawo mari vasina kumbokumbirwa. They just flash. Even kusiromboti mari. I remember long back tichiri kumusha uko kwangu nezvimatalk shop. So my sister, one of my sisters, vange vati kurei, saka mukomana womutalk shop imomo aida sisi vangu. Saka waiti ukaenda matumwe unotenga chingwa, maitosvika wotopa munhu mari kuti akamwe chingwa, iye wotopeka. Kuna munhu akupeka 2 loaves, iwe waenda kutenga 1, akupeka 2 loaves, wobva wapiwa nemari yacho wonzi mazuva ekutanga airamba. But you know, money, it tempts. Anga angopedzera angoaccept, angotora mari nechingwa zvesachena without knowing kuti mufesi uyu atori nenhindi. Later on, that's when he said
you know, this is how I feel. So and imagine the pain. You've been doing this for this girl for a long time, and now just because muna akwanisi kungobudisa mashoko kuti isinda kudai chichi amene kuti kusaudzwa here kunzi this is how you approach a girl, this is how you run away from a girl kana zvikadai zvakaitika. I think we need to teach our sons kuti this is what happens. Nyika ineyi yaoma, there are people who are like that. And varumewo vari kuvanobudisa usina kukumbira. Umwe wokutoti unotozomuzwira tsitsi kuti nhairudi baba ava zvavachatobhuroka, you know. Then vamwewo ndevekutiwo he is just loving. They are there who are just loving. They want to be supportive of their women, regardless of kuti mazivana ngovai. And there are good women also who kuti they accept this generosity in a good way, you know, and they improve and they don't take advantage of this person. Saka, to men, open your eyes. There are women out there who can devour you and leave you tattered. We hear of women who come into a man's life, spend everything, and run away with another man. Do you know? We hear stories. Dzekuti munhu akagara an older man, or maybe a younger man, or munhu anga ane tuntu kwake, but iye mwoyo wake unenge uri somewhere, gets everything and run away with it. So these things, they happen. So mukoma wangu, I think you just have to open your eyes and see kuti kune vamwe vakadzi vangori vakadaro. That's who they are. Vanongodawo kudya vanongodawo the easy things, the easy ways. So that's it. Them vachatinyimisa ma allowances vanhu vakadai so ivava, because isusu ma allowances tende tichitoadawo, you know, kunzi baby go and spoil yourself this weekend, you know. Saka vanenge vakuzotinyimisa. No, kana makauya makadaro hamunimwe. Vatisingadi ndevaya vanenge vane a sense of entitlement. Ndio zvanaa ndichitaura. Vaya vanoti nekuti wandida chindichengeta. So there's a difference ipapo. Yeah, I know. That's why I said, Dr. Love, to women, to ladies, if you want to chase away a man from your life, be a lover of money. Mukumbire mari zvisina plan, hey, mbuya vangu varwara, ndoda kudai, iye ndoda kuitwa nzara, iye ndoda kuitwa chakati. And muendere kumberi, murume hadi kuenderwa mberi kunge gejo, you know. Ukangotongodaro chete wazvivharisira zvinhu zvako. Okay. Ndanichiti ndine mubvunzo kai. Bvunzai tinzwe. But inenge opposite zvayo. So yeah, unonzwa varume vachitaura nyaya yekuti munhu ukanyanya kurongeka kwacho independent. You know, when you've ndingati chiko Lisa kunzwa, no, when you have, I understand you. I understand. Zvokuti handina chandinoshaya. I've got it all covered. Okay, tikaenda out George hati anenge achitenga handiti achibhadhara and stuff. And okay, that's fine. But kana iri mota nechitokuzoti ko ndazochinja kana ndaane Range Rover. Ko zvezvokurongeka zvezvo kutoti iye anenge achitoshayiwa kuti saka besides kungomutengera ma-oysters chii chadingai. I mean, is there that amene ndikuda kutonzwa hangu varume kuti munofila say like how should a person present themselves so that murume haafile kunge this one has got it all covered, sure ndokwana papi. Let me tell you. Yes, Daddy. Ndakamira samukoma gwangu. Ina handina mukadzi wendinosha, ungaita mari dzako dzinengei. Izvezvo kwandirini, it doesn't matter. Ini ndinopinda achingozva kuti tiri kudanana. Panouya problem, ndopokuzoda kundiita dormant. That the moment yaunongozviita izvezvo, I'm out. Depending nokuti door rako rina ma-exit mangani. I'm out of the door.
kudanana takazona vamwe masisters havagoni kuhendla rekera yeye kuti no even vamwe varume kune dzimwe hama chaidzo dzokuti unoti chero vanhu vakakufunza kuti ihama yako here kana pane vasingazivi ndogona kuti no because waita mari but wakuona vamwe vanhu fanika madhometi. Ini kana wakadero uri hama yangu chaiyo, a very close relative, pamba pako unondiona musi wapaita nhamo. Ini ndo polisi yangu. Kuna vamwe vanhu vasina basa nokudadiko. Handi muri kunyatsondinzwisisa. Kwete kuti kwai ndinotya kuti I've been my relations akashana. I've dated a very rich woman by Zimbabwean standards, but I walked out of the door easy. Zvisina umboti ndosaka ndati inini handikwanisi kuvanzira munhu. No. Kana tichidanana, because kana tasvika tikazenge tasvika panyaya dzegwangu idzi, isaiza uchaenda pasi kana kuti inini chaenda pamusoro. Mazuva ano kwangu eji yakudhara apo tarekera wabvisa hembe, hapana kumbokuti ndinokuita une wabvisa hembe, taakulavhana. Yeah. Zvokuzondiita dormant, izvozvo it doesn't care you are a man or you are a woman. Ndapa example hama dzangu. Once you want to make a dormant out of me, I'm out. And ini hangu handizokuvanziri. Zvakangofanana nehama inodada. Hama inodada ukandibvunza, especially ukaita dzungu rokubvunza pana vanhu kuti why usingadi kuuya kumba kwangu. Ndokuziva kuti handiuyi kumba kwako because of ABCD. Ukatongeta dzungu rokundibvunzira whether parufu indokudza. Handina ketekete. Indotonzi bvanyangu navamwe vanondiziva muna mama cycles. Handina zviya zombosera kuti tinowanzirana because guwa chairo hari vake munhu. Tinotaurira munhu chokwadi. Ende isusu musociety medu hatidi kutaurirana chokwadi. That's why uchizoona vamwe vaisarudza kundokanda vanhu muacid just because munhu iye ataura chokwadi. Yeah. Kana takusvika panyaya kudana, chero ukanzi unoita nhumbu uri ndiani uya mukadzi une mari, kana uyu mwana warekera the richest woman in Africa, uyu mwana wauyu wokushaya manje former president of Angola. Kana tasvika panyaya dzokuti taakurovana kwangu, isaiza unoita manhede kana kuti tinorovana pfumo munhanga iwouya pamusoro, ndo zvetinoita. Tasvika palevel yakafanana, nyaya dzemari tambotsikanda uko, teita zvokudanana, ndo zvenena. But vamwe varume, quite a number of men, they feel intimidated nomukadzi une mari. Varume vasina confidence, even wokuapproacha mukadzi. Tinomwe muchinda ari muno akandoapproacha kuti unomboapproacha vakadzi seiko, haundiudzi we murume mukuru iye. Watojaira izvozvo kuti wajaira kinda palaini otaura namadzimai pa. Pati kuti musikana amuona achifamba achinda ane basa rake rakanaka, haakwanisi kuapproacha munhu wechikadzi. Itori problem kuna vamwe varume. Ende inogona kunge iriyo problem futi inomufana. Varume vanoda kungoita pamba out zvokuti paanenge ari une achiratidza rekera, une achiratidza kana mubhawa muya akafunga kuti mukadzi uyu wakagara nanhingi, mukadzi uyu wakagara nantiwa, nokuda dhewa paanongoisa musoro muzangata paya, nodai chiratidza chikwama. They are men vafanana. Unovawana mazuva vakuratidza black card kavagwama. Unofamba akabata black card mumaoko kunge risiri kukwana muwallet negold card. That's a weakness. I still remember mumsi ndandaenda kuHarare. Manje ndikabudisa rangu reblack zvozodiko. Tatinomwe mudhara anobva kwarekera uko, anobva kwenyu kubocha kuya iwe dewo. Wanga achimwa doro nevaramu vake, saka ndanangovaperekedzawo zvangu ndashaya zvokuiti ndamazana anyimbogara kuHarare. Saka muchinda uyu waichonya, tiri mukaresi mukabva wakati atiri aichonya burekera muramu womudhara achipota achivhura wallet. Muramu wacho ndobva ati banguri moda here ndindotora chikwama icho. Mudhara wanga ane dzimwe shamwari dzake zvikanzi Yesu. Wakamuchonya back ndokubva vapinda mutaxi. Apa taxi driver wanga atipiwa kunzi
tichingosvika kurekera kunzi kuyuku irekera hotera iri just outside kwaisimbowanza kuridzira mabhendi akawanda just tava towards mbudzi inonzi chiwa for 7 miles. Yeah, 7 miles. 107 miles. Taxi driver wanga atipiwa kunzi tichingosvika iwo ndichapinda nomunhu uyu mumwe mukati ndiri kudzoka pano ndinoda kudzoka newe kwata wakaenda baba nhiya vava vakadhakwa vavasechiwa wallet dhara ende vakasvika vapedzwa ku7 miles vachingobuda vachipinda vachigara mukadzi uya vakanzenga back rekera iye achingosvika bamukurunga tichipa pano chainda chikwama varume vakawanda vasinga hamina kuti vakadzi vanoruma here but aiwa mukadzi unotaurika naye easy ini ungatozondiignowa zvako asi ndendasvika aiwa abodo ndinokutya kuti wakaita se izvo mari yako imwe nyaya paende pamwe neutya kuti munhu varume vachimuzeza kuti ane mari wotozona kunai zvandani chingotya he's so easy so relaxed motopedzisira maudana ndopavanozotanga kuda kubvunza kuti wakazvifambisa sei especially ukapinda pane pachitya vamwe mashefu ane mari because hazvina unogona kunge unayo mari but uchitofya kutaura navakadzi so ndo mamiriro azvakaita kana madanana nomunhu wani usaita munhu domet because munhu waunorara naye the highest ona mukadzi yaanokwanisa kundipa kundibvisira hembe hawandirespecta kusvika pamwe pokuisira because imwe ona yaungazondipa inodarika ipapo ndei so ngatichigara tichidanana kwete kuti wondiita domet kawa kundiita domet hakudanana hapasi ndapedza Right, mirai makadaro kona apinda apa namukoma Claude then todzoka futi kona how are you Ndiri bomb koma dewa muri sei zviri kudi mapanelist comment section muri Right, sei hello ndarambotanga hangu necomment apa mukoma dewa aiwa mukoma Thomas namasipanda ngavambobuda kudivorce club uko vamboita zverudo rwavo kusaidi uko rumbotsva vasagara ari mudivorce club uko because nga vari 3-4 ngavambobuda mukanyatorai munhu kuchawani naiko noda kuti tiite zvekudiko tiri muri divorce club because divorce club kwangu achazopinda futi mainbox evamwe iwo uchazonyengowo nevamwe chimbobuda matotorana mboita zverudo rwenyu panzapo maimutangiri navamutangiri chimbotipaiwo nguva tifarewo iso nai estanini Claude maiguru muri sei masira sei kubamnini aiwa maiguru torai munhu wenyuyu handichada kugara namukoma ini mukoma endai kumunhu wenyuyu don't worry next show ndenge ndichitobuda ndiri kuScotland don't worry koni na Claude zviri kutofamba akuita kuti mukoma gwangu vablashe musadaro hanzi mai mutangiri nababa mutangiri apa ndapabata wapo apo ndopandaona tobata manjamu mukadzi wamukoma wangu akowana mai mutangiri nababa mutangiri akoni nana Claude ndimune nharo mai mutangiri vanhu vatika kutaura uroika imamu ndiri poison nemunyaraka mamangu zvinhu zvese bvo anyway ngatipinde patopic ndamboita stir up the pot panapa Dr. Love vachiripo here ndichiripo hangu right pane comment yanambonzwa muchiti kana zvida kuona kuti musikana anokuda unomuti akuise pawhatsapp paprofile handiti pastatus paya zvino mukana gibengo rakaita seni ndimi varume vandoda kugezesa imimi because pastatus paya ndinokuisa zvakanaka ndochinja masettings ndoti only gwangu only Dr. Love can see imi ndichafara muchiti aiwa ndaiswa pastatus izvo kwani hapana mumwe munhu ari kuona status besides you saka zvinhu zvesocial media zvoda kungwarira because kana uine gibengoka richakutamba nhova uchiti ndinodiwa right manzwa here zvandataura ndati status iyoyoka it's a weak situation ndatozvipindura ipapo ndichiti put yourself on status ka
asi it's the weakest game yaunoita. Ambotika mukada kubata musikana wati anokuda here ngaakuisewo pastatus. Ndopa ndiri kupindurira ipapo. Okay. Because don't fool yourself because vanhu vakaita sesusu we know this game. Kana da kudya munhu ka we know my corners and unotopeta muswe ndiwe. If you want to be honest, that's also far as because I've been listening from the beginning. Vakadzi vangashita kuda kuzvita, I don't know, maybe it's their character, I can't judge. But takazviita izvi tiri ma-teenagers and up to kumana 20, my early 20s, takadya vakomana zvinhu zvekumbotamba. Ndazofara hangu Lisa amboda kutiudza kuti akamboita kuti ma-birthdays 5 times a year chichi, and for sure we did. The same thing iri kuitwa murume wekau. Inini I can say as Connie, I have done that. But kuti the only difference is aukumbiri mukomana one time yakuti, you know, yakuti 350 at one go. We don't even ask. Kana uri tsotsi chairo, right? I can just give you a few examples of the things I've done. Zvokuti yo 350 yacho yakapiwa ka, I can add it up in a week. Yakangofanana ne 350 yakapedzwa nemukomana. The one thing yakuti suppose mukomana anokudaidza kudhina handiti ka, mukomana ane mota kana kuti haana handiti. I'm talking about tichiri vana vadiki. Mukomana anobva kuti okay, let's meet for dinner from 6 o'clock chichi. Anobva kuti so how are you gonna get there? Over what I want to get nekombi. Yeah, but no, take a taxi. Wakupuwa mari taxi kana the my $20 upuwa mari taxi indaigara kuAvondale, right? Upuwa taxi ya indakutopinda zvangu muchichovha changu Avondale town, Avondale Paranyatwa, wakupinda muchichovha chiya, you make sure kuti you get there 30 minutes early. Kuti asakona kuburuka muchovha osvika zvako wagarapo wauya kana netaxi yako mari waisa mhomwe, right? When it's time to go home, like mukomana ari kutambwa kunzi handizivi pamba pake, right? Inini I wouldn't say directly kuti pamba pawo handisviki handiti ndaigara kuAvondale pamaflats, right? Saka I would make sure kuti ndinoendesa mukomana paanenge akuti ndidzosera kumba paya ndinomuendesa kumaflats ari padhuze nearea yangu. Maflats kauzoziva kuti munhu apinda padhori ipi, indopinda zvangu pamaflats paya pasiri pamba pedu handiti ondisiya zvake ndakukwira masteps apa handipazivi maflats apa hapana andoziva ipapo. Ndichikwira zvangu mamasteps mukomana ovha driver off achidaiwa my girlfriend is what, it's safe, right? Hekunopekukura kwekunzi upuwe gwangu. I think in a week unenge watoziva kuti mukomana wangu ndatomudya zvakatowandisa because nobopuwa mari dzemalanchi hechichi, because mukomana kana anyura, and this is the stage yekuti mukomana has asked you out and all you do, because unotoziva wega kuti munhu handisombomuda zvachose but unozati munhu webhegi handiti, and all you do is say kuti chambofunga. Unogona kufunga for 2 weeks uchidya mari yacho zvekuti be futi uyasoidya uyasoitsenga kuitetena chaiko, right? After 2 weeks he's gonna ask you kuti have you thought about a relationship with me? Unobva wamudzoma because kana waziva kuti hauchadi ungomudza kuti no, I think what unongomudza zvokungotiwo, you know, you're just giving me an excuse, maybe you're too weak because ndakaona kuti you're just spending mari and you probably have no future because of the way you're just reckless nemari yako, or you just find an excuse yekuti no, you know, just something silly. Inini hangu I've got a record marare muyama yakuti ndairambwa nevarume nenyaya yekuti gwangu handikupi, ndikazombotukwa futi ndikazombodini ko vamwe vakada kundirova kuti ndakadya mari dzavo, but handina kudya mari yako bhuti handiti ndandichambofunga there's nothing wrong, but iwo ndiwo wakadini wakaspenda mari dzako. Saka vasikana takaitamba game iyoyo. Thank God I didn't do them as my birthdays, but takaitamba. Saka this guy, what he's going through, all I can say is musikana is not serious. Arungodawo kungodya but akutoziva kuti haakudi, but we don't know. Havana kutaura kuti bota kupanana, maybe because ari kuti hanzi ari kuenda kumba kwake. I would know kuti I would not put myself in that situation kuti ndichave under the same roof and a closed door nemunhu. I would make sure that it never happens. Ndinongoda hangu ngospoilwa ndichitsitwa ndichididi mamazuva achimboiswa kwaTruworths kuya uchinzi kwanzi choose what you want over bhadhara nekadhi rake. Hasati akutombodanana. I'm in the stage yekuti I'm still thinking about it. Saka gwangu dakwa kunzi gwangu ndiri musame state naye ndambomuisa ine test. Zvake zvada kubhosta kuti haiwa handinzwara nemukadzi ndaizokuudzai paDDC kuti haiwa mugwangu ndamudya 3 weeks this.
taizotaura but anyway ndapedza. Asikana regai ndikuudzei chinhu one. Imimi wekumabhurukisi ndo vandaidambura manje kurokesheni ndakuvharira kuboy sky yemapuranga iya. Unoziva kumabvuku? Ndairo boy sky yanga yagadzirwa mapuranga yenziko maboy sky yenziko yanga ndizarumiraipwa mani. Zvitangwenya. Mapuranga aya atenge yo plastering inenge iri manewspaper kandakaisa posta ramadhona ndakarowa from corner to corner. Ndaikuzvambura imomo ndakutara kwaavhondeuka. Hai musanyeperwe zvenyu. Inini yangu. Hai. Maimekani. You don't even go there. Ausviki kudzimba hapana anosvikira mumwe munhu dzimba. Tiri kusangana shopping center, tiri kusangana kutown pawimpy paya, tiri kusangana those are the areas aunongochitambira. Kana usvika kumba chichi there's no going kumba. Koni, mira ndikuudze chinhu one. Inini ndakabarwa kwaDurban, handiti? Ndikaita half of my life ndidza kugwinyai. Ndikazoita 3/4 of my, ndikati quarter of my life kuHarare. Ndikaita 3/4 of my life kumusha, handitika? But pandakapedza 88 ndakadzoka kuHarare. Handitika? Maholidays amwe ndaimboita kuHarare chidai so. Blazi wangu waisenza kuUnyani Papers. Saka munhu angari unoziva idzi wakomona marobots vangoine funky hair vachirwa mafunky trousers and everything. Saka ndaipfeka hembe dzablazi wangu. Uri kunzwa? Ii ndaigara kurokesheni but mangwarira andandakaita manjika ndakangwara kudarika vanhu vakabarwa mutown. Vakurira mutown. Vasikana imimi vekumount Pleasant vaidza kugirls. Ini girlfriend yangu yanga iri pagirls aika. Ino that I was one of the few guys vakatanga uzati wimbi yanga ine membership cards. Do you know that? Yeah. Right. Saka ine azoziva kuti vakomana vekuMaybelline, Marlborough vaidzidza magroup eschools aya. What they do, vaenda pastairs yanga iri pane Zimex mo paya. Handiti? Ndo paunoswera wakamira wakatsika mumadziro so vakabata malunch box vatenga chicken chips and whatever. Ii ndangosvika kunakura koni ipapo kandokwira neyokombe kuenda namabvuku ndonokupaza ikoko ndokudzora futi wose ndako kwavhondero. Ai ndinosanyeperwa zvangu. Ai yangu wambotye enda kurumwe ndisanda kuruma. Unonyepasa budi Nacho raida kungwariroka. Haida kungwarira. Fara kuti murume ndiyafanira kudyirwa. Omukwekweta spirit. Obva wamudza kuti I've thought about it, I can't have an affair with you. Chichongomutsvagera kama excuse. Ini tainetsawoka futi because tatiri kumapita usika. Ukasangana nomukomana kana wekuPE obva wamudza kuti aiwa you are below my standard. Zvazvoda kumugwatsa zvakuti aende kumba akanyatso zvokumbonyepera vanhu but it was just a way yekudya bhegi. Munomboziva pana vanhu vakamitisirwa machoisa sodedi neiyo yaichikenini kwangu ndandisingapi. Ukabvunza vakomana vese vaenda kusekasi kuna nani vaitoziva kuti musikana uyu zvazoti vanotipana. Ndandatopuwa hanzi sita rainzi chiko. Pane friend yangu andatamba naye ainzi mai Mponesi. Right? Inini ndane word zeshona rekunzi hapi nyangwe mukata sei. Saka vaibhejana vakomana zvonzi aiwa iwo chimbonotry. Ndikazomboda kumborohwa ndikati aiwa ini ndakaita karatin. Tiri kumuclub muya. Andidyiki mahara. Hazviiti. Burukwana asingabvisi. Koni. Tetena burukwana asingabvisi. That was my policy. Wazwana mukoma gwangu vaibva kuboarding school vachiya kuruzevha. Uri kunzwa? Maya vaibva kuboarding school vachiya kuruzevha kubocha. Ndo vandaidambura. Ini nawo mana musanyembero zvenyu. Ndandiri gaba rinocheka. Imimi. Ende ndo word racho chairo dewa ndo zvataita vakomana vaidaroka vaitozikanwa. Usatake ndigaba rinocheka. Saka waigara watoudzwa nedzimwe girls ukaoneka uchifamba naye kunzi ningu usatomboita kumafanisi. Enda newe akanokuita zvinogara zvakadaro. Saka waitogara uchitoti naikona nditi vakomana taiva vaitozikanwa kana muclub vaitozikanwa nzi uyoyo usatombozvitraya anoenda newe uyu.
The funny thing, vasikana vamhanyira vakomana vakadaro maitorwirwa dewa ndakambosevha imwe fight yaitika kuupstairs kuyoko kwanzi kuroslin kwanzi kunightclub roslin vasikana vachirwirana murume mukomana angatopera zvake nemukondomera kutorwirana you know iva magaba anocheka ivava ndo vaitoiwa nevasikana zvisingaiti because jasinga mbiri kangu ndakararwa nadewa especially kana dewa dangwa ari DJ kuZimbabwe vakavapedza ka because madj aidiwa zvisingaiti you know inini muti makati ndakura kuti hanzi ndokupa kadhi uenda unodya zvako ndouya ndokutarisa woti ati kumbonofunga mamuri kuseka zvayange risekesa maita zvenyu wakasaka nawakomanaka vaikurera zvavo ini munonyepa even nyange kuperekedzwa kuenda dole patoilet chairo nemukomana ndasingapi that opportunity because anototi uchadyiwa chete because wasikanaka were weak ukangobatwa kuti mazamu wakutokudubura mablouse saka no kuti izvo handiti kana izvo you know it's just a policy yangu yekuti izvi indakangotaimira kuti unditengere zvakona wimpi vaya uchindipa mari yemateksi ndichikwira zvangu kumuchovha wangu you know that was my aiming. Not interested. Koni inini hangu handizvitaurire zvakadaro. My policy was this. Kana wasangana neni ukabvuma kuti uende kunotenga machips. Paya panga pane chinonzi chips and go kana fish and chips. Padhuze nenhingirikini paya. Ukabvuma kudaro 15 minutes. Unongondipa 15 minutes tagara pasi. Makumba anovhurikayo. Mumota here. Aiwa kwete mota. Kugara panhingirikini pabench. Pane vanhu futi. Aiwa. Okay. Tonyarara hedu. Takabva kure hedu. Aiwa. Zvava zvekudhara taizivazve munoziva dzimbo dziya dzemanew edition nezvose zviya vasikana vaidyira pakadaro pasina nyange kutaura chii waingobva wangopinda wakangodaro kuzvinyararira kudaro hako wakangoislida pasi kudai so hapana zvinoitika munorama musingabvumi kubata here because ukabatiwa chaizvo nebhurugwa unobvisa wega exactly ndizvo zvandiri kutaura kungobata chete chaizva pekubata unenge watopuhwako chance because munhu kana utoda you know I don't know if people can get into my mind kuti inini when I'm focusing on something zvimwe zvese I don't get disturbed handicheupi mbwa yekugwauta Shona inoti shiri inozongofa wani. Haiwa ndine ndichitoshedzera kuti nguruve yazvikangana mafuta ayo. Wabatwa zvako munyato uyu. Shiri inozongofa wani. Inofa taura hako inofa kuti fi. Unorira kusvika kupiko? Hatidi madimikira samini. Taura inozofa nepakati. Hai, wakadinga makazongonzi tambaratasa kana wakomana. Kupi. Mahomons anenge achibhuruwa mukunge gate raisi wamadhiraisi ravesegwa matanda pari kuda kuva mugadoro. Munonyepa inharo zvadzo bati shiri inozongofa. Handiti kunopareta vanhuka pandanda kuma-20s ma-early 20s ka ndave neboyfriend yangu ava still ndaita game kangu ikakako kekuti pane vachandinisa kumawimpi pane vachandi you know it was always to small little vaikutyai I know some men that are like that. They're just weak naturally like that.
They are just weak naturally like that. Yomboti kwanzi anengada kudyiwa. No, pane vanhu vakatozvarwa vakadaro. Akaona musikana anohuta kudai kuhuta chaiko. Kwenga ndozanda ndichitaura wani. Kwai shiri inozongoswera yapfeka maternity. Maternity unopfeka zviri. But munoziva kuti chii vanhemi, munomboziva kuti chii. Varume vaya vamunoti vamwe vanohuta, hakusi kuhuta veduwe, vanenge vakatodzidziswawo kuti give. Saka imimi maybe kwokupira ndoko vasingazivi. There are some people who are just generous, some people who are just nice, some people who just want to spoil their women and all that. Kumba kwavo zviriko apa futi anazvo zvake ndovatotageta taitageta ivavo nokuti haazoti kwandakupa 350 saka ndisina mari yebhazi anenge atori nayo kumba kwavo futi kwakatoti hatombozvifile kuti ndakupa 350 kana kuti kudii. There are some people who are just like that. Anenge anyura murudo mukomana. Alright, Mirai, one second, just a quick one. Now guys, I need help. Pane munhu ari kuDubai here anoziva kuti post agent say ndinoda kutengerwa 2 bracelets from Dubai like these ones kuDubai. Handizi kuti shipping ndingaita mari zvingapostwa manda 2 bracelets, just bracelets like this from Dubai akadai so bracelets aya. Pane munhu anozivawo here kuti munhu aida kuposta from Dubai kuya kuUK zvingaita mari ino zvinofambiswa sei? That's what I want to know. Thank you kuna chabatsira. Endera imberi nyaya yenyu yeshiri inozongofa. Aiwa, ini hangu I have no history. Ndikatoisa post, ndikatoisa muherald chaimo kuti kana paina akazopuwa gwangu neni ngataura. They will tell you what to that uyu musikana uyu akanetsa. Inharo zvadzo but shiri inozongofa. Imbofi. Because it was not in me. Vaivhasa avafana yazi. Kana kisi chaiwaisaipihwa neni. Lava ngamanga vayasitela lapha ngafika lapha vayasitela kuti vaikonkotile yonke la. Cloud akutaura chindevele chake chekuDisco Skool iwe. Classmates, do you know that mngoma kwangu? Classmates. Nalisa. My classmates who's Skool Skool. Serious? Oh, yeah. Speaking. Yeah, itinongesa mapepa kayeyu Cloud. Makambonzwa Lisa achitaura zvinotaurwa nevamwe. Lisa andoziva kuti shiri inozongofa. Hamera vari kurambawo zvava. Hainayo kufa. Hai ndotopikira chaizvo. Yangu kana kuda paBBC vana Tyson vaimborova asi vakazoruma zheve dzavanhu dzikadambuka. Haimbofa kana apo ndotobheja manje. But kone ndiri kumutemba. Andini batabatobonetseka. Mukoma Claude. Yes. Kone ndiri kumutemba confidence dzake ka nemunhu angasingapindura somutemba paja apa ndiri kumutemba. Haya, Max anozongoonekwa parodhi. Ndati Tyson waizviti championi asi paakazorobwa naEvander Holyfield akazoruma zheve. Mirai ndimbokuudzai ndokunonyora pastatus pangu ndokutegerai vana varume 5 vakarara mubhedha mangu but I never gave them. Never. Kuingisa handifi ndakakupa 5 vodogona kutega paFacebook pangu chaipo vouya vozvibhejera handiti zvakadaro. Ngoma inorira ichiti pangu haina kumboti kwako. Kani hamundizivi kanimi. Ndokukudzai hamundizivi. Hamuzivi. Ngotakazokura mazuva ano kukura kwakanaka wedu. Kura kwakanaka. Otherwise
inhangu ndangouya ndakazvimirira kutodeka tsamba yanyorwa nemurume wekauyu aiwa inhangu ndakazviita though it wasn't kuti ndaikumbira directly but it was indirect mazuva ndaigona kuti toenda papa kuti wakwendeswa kumba maybe tangosangana mutown zvema5 minutes ka over ati okay I'm taking you home ndobva ndati can you pass through Nando's panandos papa avo ndopaipai handiti ndikutoziva kutoti inhandisi kuzobhonobhadhara ndobva ndabudaka ndobva ndati mukoma nandibva ngovolunteer ega what do you want inonzi chikota hot nemachips and course of salad mukomana watobhadhara ndonzera kuti ukasangana nevanhu vakadaroka seni hangu ka varume vanohuta ndikukudzai munohuta kutoti mari yako inotongopera aiwa ina handimbouti kuhuta nokuti ndaona munhu kati munozovhunduka handiti kamogara Scotland ka movhaita gwangu musatombotaure kudareni kuvhunduka mukate mirai munzwe kusuka Thomas vari kuScotland ndiri kuno tobva tanyengana mainbox handitika mukoma tibasavhati aiwa ndoti uye kuno achabhadhara mari endeke handitika obhadhara mari endeke ndobva ndasvika ikoko koma ndazati aiwa ina don't do sex before marriage ndichagarako weekend yese namukoma gwangu handiti aise imi kaini munogara nyika yepi kwemimi wabva kuamerica kuya kuScotland torara pamubhedha woramba negwangu ndine ndichirini here so high what do you do asiva gwangu waniko haiwa munopurudzirwa unoribvisa wega bhurugwa iro amchida kubhibhiga zvisina masaini bhurugwa rono kana ndisina wodhiropo unotobvunza kuti kwasvaiwa chipikiri chendingaturika bhurugwa rangu here handikupi aiwa I'll come back next week ndendine vacation next week let's be honest here anditika haungabvi kuNew York City kwauri uku 5 hours kuuya kuno kuLondon for 2 weeks uchigara neni kana mukoma gwangu under the same roof handiti 2 weeks mira chimbomira koni chimbopawo vamwe nguva vatachimbomira zvinekoni chimbomira handitaenderana kuinbox it means tatopa nemwe stage yekuti iwewe wakwira ndege handitika kutouya handiti because iyademo level kai because tatobva kwese kutonyengana because kana utokwira ndege uchitouya utoziva chihambire pachimanyika toziva kuti uri kuziva chihambire kana utoziva chauri kufambira handiti wouya honestly speaking uchingosvika chikutara kuairport uchipinda padhoo uchingonorefresha chete pfumo munhanga pfumo munhanga ndokutomhoresana kwacho no two ways about it apaka let's be fair tiri vanhu vakuru chimbopedza chete ka hallo makadi tozomhoresana zvinopanana mapresents but tengedaita pfumo munhanga ungagara chiwiti wonda kudzokera unonyepai hazvibudi aiwa then kana woderoka ndatova munursing home handichazive ndeta ndaane dementia kwete kuti maoko angu achiri kutsvedzerera zvaari kuita vaudze kuti tinotanga kuita dating futi dating pepe tinitaura pafoni ka saka totanga kuenda padating futi kutanga kudzidzana ndatozviona havasi kuziva because tinokuitira vana manane kuchechi chaiwo imotofunga ndinokuya zokona just weekend ndozouya next after 2 weeks ndane vacation yangu 2 weeks handiti tichirara tose paslaughterhouse mangu wakapa nokatika zvaitika not during ndinosvikanika kubopera mabreak breki chaiwo G50 maimbotika statement ndozovhara zvangu maG50 haarati newe uri kumunhu uku handiti mira ndopatata kuuya manje ipapo
inini uri kudopa ndotoda ipapo kwazotaura manje ipapo ndofanira kuudza kodimira inini do not make that mistake yekuti unofunga kuti kana uri kuchamuzokwaoko handikudhanda muri ndokudhanda wakadaro kuri kumabhazuva kutsvuku kudero kunodhigidwa ndarasika ipapo ndaitwa maG50 kapasvanongokomba he hazvitwi zvinosevenza he hazvitwi ndiri shumba kaito jikaropa kai samboita kudhati mistake aiwa ndidi hamutamusa nguva yangu achiti usvisa pamuedzo then yokoni mbanje dzaunosvuta wanzebe paiwo watinozaitidewa mainzweri andataura pandapinda what that I want to stir up the pot. Yes, just to stir up that conversation with the you know, it's just, you know, conversation. Ndiwe kodi akuna umwe munhu anonzi kodi pasi ndiwe chete magalinya ambotaura anyway guys imagine unongori shamwari yakoni obva maenda mese kubvawa iotiza nehainzi waona yosara macho munozvati koni ndoo vanoita semanje kana oenda kubhawa vari muri group of ladies ndianoudza kuti aiwa no hakusiye uchida kunyengalisa konoudza kuti you can't get a number, you have to come through me first aribhamira bhati nka ya ukasanyenga kono bhati ladies let's go avhara zvinhu zvese yeah, if one listeners number you have to come through me. Why? Yeah, it's me, you have to come through me. Akaramba chero vanhu ladies let's go andarisoza mbati buda mbowande kona apedza zvake azvivharisi mato describe exactly what I used to do nemagirls angu taiti kana sina kunaiabuka ndini kamuridzwe homwe ndaivapinzaka pakumahunters vaimwa mahunters zviya tivatengera saka I was in control of these women but taizopokana pakuti vaida kuzonyengwa mubhawa imomo otozonzwa kuti vakurohwa gwangu nevakomana vemubhawa ipapo tainetsana tonetsana pane my friend yangu aigara kumaupura saka mabrothers acho vanga vari strict zvazvayaka saka tistype taiti ndikaenda kumba kwavo it was a way yekuti we sneak out tosiya taisa mapilo munanzi mubhedha muyamubuda mabrothers acho they were so strict mwana wevanhu shame unoziva kuenda kunightclub kunongonakidza so muri vana vadiki so aisvika akadhidhwa kumba kuya saka it was always a way yekuti mai vacho vaibva muprotect aiwa havana mbona nightclub aiwa koni munhu akanaka because vaibiziva ndiri munhu anenge ine tsika so but it was a way yekungoti tingoite smuggle out tomubudisa nepahwindo tozodzoka zvedu kwakuedza topinda zvedu torara you know but mabrothers vacho tikadhumana kumunightclub koko mai vemwana airohwa yeye mai wezvangu but we never stopped takangocontinue but anyway aive mabasa edu zvedu tichikura tamboti ndibona right good people 2 minutes a round up aiwa ndakudonha bye. Thank you so much, Connie. Right. Let me start by rounding up. Right. I would love to say, Guti, ndafara chaizvo when women speak about their experiences and how they feel and what have you, and giving this guy the good guidance. Guti, look, ukaona kana ari musikana wekuti you haven't known them that much and vari kukumbira mari and ari kuti ndipe mari, there's a lot to desire there. Yes, but I think there's a certain amount, especially if you're still dating, that you can lend someone money. Yes, if you're going for a date, as a man, being a gentleman, you pay for the bills. But not to say, we're going for a date with somebody, you will take a corner, feel out you're comfortable to spend. Not to done ku Taj Mahal hotel. They cannot even afford to pay for themselves and they expect you to pay for the bill. That's a red flag. See, it once happened to me. That's why I'm in London. No, Andy, went out for a date. I got in Saku, tea shop, whatever. London, are you? They come to you. Have you been in this hotel? No, because it's your duty. Because they got the foot sack. And it is. Yeah, they got the foot sack. And it is Mari Munozano Wazao, Saga. Cannot move out Gamariam and as it gets. You as a person,
That's how you assess and analyze what kind of a woman wauri kuda kudana naye, kuti kana uri munhu ada kuzoenda long term relationship, ndopaona analyze kuti uyu munhu, is she a wife material person kana kuti somebody who spends along the line yedating yacho. Again, if pane pekuti wazomuvhakachirawo musikana wacho kumba kwake akatadza kubika kuti let's go and eat out, uchibva ungoziva kuti no, shasha haigoni kubika. Saka at times dating inokupa to understand munhu wauchadhila naye in the long run, then we'll make sure God, no, are you up for it or not? You when you go for a date with a guy, there are certain things that you have to pick. Behavior yake, murugu out ikoko, how does he interact with one who sangana mu restaurant imomo? Is he not too spooky kuti anokuti munhu usapfurantarisa kana kuti anoda kucontroller? We have to pick some of those things. Neugotoka ndati first date, anofanira kudhonzerawo chair, anofanira kuvhurirawo door uchipinda. Zvinoshowa kuti ane ka respect, munhu wekuti ari hands on, he can protect you. But ukaona kuti uri kuenda for a date with a guy, he doesn't care kuti door repa restaurant racho wavhura ndiwe here, he doesn't make sure kuti kwakagara pari comfortable here, ari ngoti agara zvake uko, then you have to see kuti is it the right person. Uri padate ipapo unofanira kuti we need to understand the word communication. If one keeps on talking kunga Jessica chirikayaka, no, you are dating there, we have to interact. Saka for this guy, chinonetsa vakadzi ndeyekuti ukatanga kumujaidza something as a routine, ukada kuzoichinja pamberi apo, it becomes a problem. Saka nakatanga nodoba ma 350, aisa benchmark iri too high for him, yekuti my expectations emukadzi wika anenge angoexpecta mari every now and again. At times, even une mari yacho uri mukomana for a date, test your woman, one kuti anokwanisa kukuda here uine low budget. Ukaona munhu kuti haana basa ndande kuKFC, hande kunandozi, unoziva kuti no, ari okay. Ukaziva kuti hanatsi kuenda kwakati, unoziva kuti she's okay. But ukada kutanga kumufundisa kuti inini I spend, then wagara ungospenda chete, because ndo zvawakamuudza kuti you can do. Saka dating is to know someone. So for this guy, I think me hangu ane one weakness, yekuti he doesn't know how to play his cards. Anofunga kuti money talks. He is trying to buy love from the woman. He's trying to convince her to know, I can do this for you. Like what I think was one day clear kuti paakaziya kuti munhu akati ndakabhadhara mari, paakazoda kumuvhara ndoda mari yakadi, akamuzoti hono mwangu, you said you have registered. What the heck are you talking about? Saka yekuda kuti I need to swing along kuzodi, no, I don't buy that. Munhu wekutongoti arofunga kuti because the girl is beautiful, because the beauty lies in the eyes of the beholder, akati the girl is beautiful, saka ari kuda, like that. But in all fairness, there are too many red flags. The other thing, you don't even know where this lady lives. That's something that is very scary, because munhu ari kudata for 2 weeks, aniya kumba kwako iwewe, anondidrope panapa. Why am I dropping you here? Why can't I drop you at your house and pack my car in and do whatever I want to do there? Saka pane a very big gray area yekuti haasi kuziva munhu ari kudata. I like somebody else said, akamiswa nemapurisa mukabatwa unosungwa because uri accomplice, uri kuziya kuti munhu wako. Saka otherwise munhu wari kuti ari kudhila naye is not the right person. Otherwise, from the identity, the name and everything, where pari kumudropa and all that kind of stuff, maybe she doesn't even stay there. So this boy, he needs to do his homework. He needs to liaise with the boys
or other women, bvunza ma-friends ako echikadzi, unowatsobvunza. The advantage, if you play with women, they will tell you all the tricks which other women do. Ndo advantage ukatamba newakadzi hakuna mukadzi anovhara. Kana uri mukadzi ukatamba newarume hapana chizveti chaunawo nemurume, because tokuudza matricks edu, ukana boys akudai so aroda kudai so, ukana munhu achidai so aroda kudai so. Saka this guy, he still has a lot to learn. Love language chaya haiziye, so he needs to go back to the drawing board. It's either he liaise with his peers, or he had to friend women, those who can teach him how to handle a woman. That's all I can say. Saka, you guys are 2 minutes. Yenda takada. Right. Ndinobva ndanovati. All right. All right, Lisa. Oh, okay. Yeah, what you said is true. Kuti pamunoendawo dating paya ndopaunoona kuti what kind of a person am I involved with? Am I going to be involved with? Because murestaurant kazhinji kacho unotoona the way a person treats waiters and waitresses. Izvozvo is the first thing that you can pick. Kuti is he patient enough to wait for the food? How does he pay? And pakubhadhira tip paya paya anozvifambisa sei? Unobva watoona kuti baba vakaomera kana kuti vanodyika kana kuti chii zvese. That's when you pick all those things. Anyway, I'm just saying, but the truth is, that's when you see what kind of a man or what kind of a woman am I getting involved with. The food, to order chaiche. Isusu hedu etiquette tinobva tati the way you hold the cutlery, the way you sit on your chair, the way your plate, the way you mess your plate and all those things, ndopatinototarisa tichitoona ipapo zvese restaurant. If you want, that's why the first thing that you should do to see what kind of a person you are dating, and then restaurant. That's where you see everything. Uchapa wese, cleanliness, yes, kushusha kwese, everything. Finance management unotodziona murestaurant imomo nechikafu chinoodhwa kuti munhu anoodha chikafu chaanopedza here kana kuti chaasingapedzi. Unotozviona kuti baba vane makaro and everything. For this guy, I think dating yavo handizoti vaiitira kupi, vainge vari pai. I thought apart chanzi dating relationship, we were in a relationship. I don't know kuti vanga vadata havo rini zvokuzoita relationship in 2 weeks. But I think it's good kuti uzive kuti munhu, so that mangwana ucheme. Pane mumwe murume akazonyora achiti anyway ndatoshayiwa kuti ndoita sei nemukadzi wangu. She doesn't cook, ndobikirwa namaid. She doesn't wash, hembe dzinowachwa haaclean. Bedroom make chaimo chaimo maid ndiye anotoclean. But they are just newly married. Chaanoita chete kugara paTV akabata remote. And then people were asking kuti why are you crying now? Why didn't you see this pamai data? Pamai data aizvifambisa sei? Because sometimes we take these women or we take these men with the hopes yekuti achazochinja or I'll change a person. You can never change a person asingade kuchinjwa. And to be open, you cannot change a person kusvika munhu aakuda iye kuzvichinja kuti this is the life that I want. Nobody can change a person. Of course, some men, they change because they've seen kuti this is the kind of a woman I am. You can change a person, or mukadzi anokwanisa kuchinja aona kuti munhu face uyu aripo and everything. It's a decision yatoiswa nemunhu kuti I want to change. Kana munhu angogara ane uyanga kumba kunze uko, usafunga kuti unozouya ukamuchinja amumba and ugomugona. Saka mamwe ma-stresses that atinozoita marelationship, these are the red flags that we ignore tiri kunze uko. The way he talks to you on the phone, the way yaanokutreata pane vanhu, the way he dresses, the way yaanokuudza kuti iwewe you should dress like this, the way
yaanotrita the situations dzekuti maybe murelationship munototsamudzana. If I'm late for an appointment, how does he take it? How does she take it? Iwewo also as a man kuti munhu anogara achingononoka kuappointment, munhu anogara achingopa excuses for an appointment. Those are the red flags that you should see as a man and also as a woman. Thanks, Dewa. Thank you so much, Lisa. Thank you so much. Right, your 2 minutes. Who wants to go next? I can go I next. think I'm going to. okay. Okay. Oh, again, they are soft as yeah, don't go to Lisa. So, educate yourself, young men. Good enough, my red flag, actually, she exactly. So, you need to know what those things are and what to look out for. Masuva anoshuwa munani 30 years and access to IT, and so who knows where to get information. Use that time. Hakuna kungowira zvanga zvichitaurwa nakoni zvetu kune varume vanobvunda. Yeah, hakuna kungowira. Take your time, sit down, read about it, understand what are the qualities. What qualities do you want in a woman? It seems you are just visual. Akanaka saka bozvekuti aiwa kunaka hakuziriko zvese. So atoshowa kuti munhu ari dishonest already. In 2 weeks watobatwa kuti uri gindagoriya remukadzi. In 2 weeks munhu akutonyorera elder kuti dear elder handichazivi zvekuita. Ungaita confusion nerelationship ye2 weeks. Iwewo zvibvunze, what do you want in a woman? Do you want a woman who's just going to come in 2 weeks time atorara kumba kwako? Sometimes, which means it's not even once. Unless varivo vari kutsvaka, because there are some men who are just looking for that. Pamwe uri kungoda hako mujolo. But kana uri wemujolo manje uchidliwa 350 pa 2 weeks, uchachema because matosangana. Iwe uri kuda mujolo, iye ari kuda mari. So be very careful. You know what you want. Once you know what you want, know what are called red flags. Zvakanaka. In a woman, you can't just see beauty ungoti akanaka sakatoribo. That's not okay. So pace yourself. Nyongodai mari yacho pamwe na mari yacho nayo zvako. But pace yourself. And it's akunobva ngomhanya ngoti 350 ndo, mangwana 100 ndo, mangwana kasika kupera. So, learn chii chinombonzi red flag. Gara pasi udzidze kuti chinombonzi mukadzi chii. And iwe uri kudei. Pamwe uri kuda hako mujolo. Kana uri kutsvaga mujolo then pamwe beauty itongoripo. Ndo zvauri kuda. But kana uri kuda zveserious, be serious newe wacho with your own self. Yeah. Plus zvataurwa nevamwe vese zvesezvo. Okay. Thanks, Masibanda. Mashumba. Masibanda kon Mashumba. Mashumba. Thanks. Masibanda. Right. Who wants to go next? Nchatera hangu mashure Masibanda. Okay, and declare. Thank you. Ndichingotsigira zvavataura ndichiti ichocho chokwadi. The truth of the matter munyorika ndechekuti iwo wakadanana neFacebook. Wakadanana neyour own reality that you created paukaona zvaukaona pasocial media. And that's what you fell in love with, the picture that was being painted and the perception that you took away from. The reality on the ground was quite parallel to what you were expecting. That on its own should have been a red flag. And for me, it comes across kuti you've been not much on a journey yekudanana uchinzwisisa kuti ndechipi chandiri kunatsotsvaga murudo. I think you need to go back to basics kuti kana ndichidanana nemunhu, what is it that I want? Ndoda kungoti angoya kumba kwangu toita zvebonde kana kuti ndiri kuda kuenda out. You can date for a while uchidzidza munhu. Hazvireve kuti unofana kudyiwa mari. Hazvireve kuti zvoni you need to break the bank. No.
You need to set up standards that iwewe you adhere to and they are realistic to you. Kana 350 isingakurwadze, well and good, go for it. But hazvina future zvauri kuita. Communication should always be clear and direct, and do not sabotage yourself by building a pyramid scheme. The only thing about a pyramid scheme, you feed something and it's not about chichikura, but the thing with the pyramid scheme is that it's skewed. Pane paichasvika pakukolapsa, you clearly can't afford the 350 yauri kumupa. So why do that to yourself? Why do that to yourself? And my appeal is that to any young man, because I am a mother of a boy, is that you are being raised so that you see the value in yourself. You are akusi kuda munhu kupa mari for whatever reason, whatever is called girlfriend allowance or what. There were TED talks akaitwa about girlfriend allowance. Zvikadi, that is not this. You need to realistically look at things and say, what is practical? What can I do and be content with? And what is really important in any relationship, whatever it is, whether it is family or whether, be at a place where you're confident to say no, confident to say yes, happy with the decisions that you make. Never feel at a point whereby you're being taken advantage of. Do things out of love. Vura door, munhu apinde. There are certain acts of love that are just beautiful, that are not bought like material yekuvaka imba. Don't set up standards that you can never be able to satisfy someone and zvichizokunetsa pamberi. Just do you, and with simplicity beautiful things are built, and it's okay. But iri rudo rwekutengana nekufadzana nemari, yes, you do things, but the moment you go extravagant, do things that you are not able to do, at the end it backfires on you. Saka we need assertive men as much as we need assertive girls, but hatidi kukuwadzana. Thanks, Auntie. Who wants to go next? Right, Reganpinde Deva. This guy, what he must understand is answer yekuti no. Kungoudza munhu kuti no, it's very normal. Kungoudza munhu kuti no, ichi handichikwanisi ichi. Ndaita problem, ndazodai, okay, ndanziso roita problem, but izvi zvandiremera, izvi handishazvikwanisi. It's very normal. The moment we are trapped by certain situations to the extent yekuti wakufungidzira kuti because unoda munhu saka unofanira kungoita zvese zvaanoda, it's wrong. There's no need to be manipulated in any situation. The moment yekuti munhu kana akazongoti they are offended because wamuti no, then that situation you are not supposed to be there, because hapana paunofanira kunge uchingomanikidzirwa in any situation ezvinhu zvausingakwanisi. The greatest weakness here, this guy, kutanga isa mari pamberi, because now autozikanwa kuti ATM. Saka anofanira kungoramba achingobuda mari. Zvake zvekubvunza kuti red flag kana kuti kwanguva kungobvunzawo, but the honest truth is anoziva chokwadi chake. Chokwadi anochiziva. Because the beauty yaari kuona, does he honestly think kuti ndiye atanga kuiona beauty iyo? Vakawandisa stereke vakaiona vakatoisiya because haishandi. Saka dai anga ari mumwe munhu ngaangosiyane neizvi. He has to have confidence. He has to be a better person than who he is today, because akaramba ine this attitude, anomorwa akapera. Anomorwa chinyeda musikana. Ngasiyane nazvo. Thank you so much, Mkoma Claude. Who wants to go next? Right, regai ndipinde. I think zvinhu zvese zvataurwa apa. Iye, the final decision is yours.
but you must be very careful. Love yaitengwi nemari, mari hairambwi. Vashoma chere mubhawa chaimo tatombosiya masisters avo. Mubhawa chaimo ukapinda uchingotenga doro, havanomwa. Asi ndo vanozotanga futi kukuseka futi kuti haupiko. Unongobuda rekera fanika, unongobuda mari fanika pombia pamusika. So mari dzawakabudisa apo nemashupiro anoita mari kuZimbabwe, unless kana uri mucycle yevaya vamwe ava, I don't know. I don't want to go into the nitty-gritty of it. Vasingazivi kukosha kwayo, because 350 tarisa mari chero inotambigwa namanesi nematicha, mari yachona inonzwisa tsitsi. And to pump out that kind of money yomunhu usingazivi paanogara. Ndakambona pandaigara namudhara wangu padhuze napaRotten Row paya nabamunini wangu. Panomwe musikana waiti ari kuinda kuSpaces College. Wakazongouya umwe musi muchinda wachona anga ari muarmy akatakura zvinhu zvese. Saka clue yandakatozopa mapurisa, because aigara achitaura neni aindifarira stereki. Aiti ndimainini womwe muchinda aitamba bhora, handichatauri zvangu club yachona. Saka indo information yandakakwanisa kupa mapurisa. Because akauya akatuta zvinhu zvese. Zvinhu zvachona yakasenza information yachona, because vakaenda kuSpaces they couldn't get zvikanzi hatina munhu wakadero pano. Saka vakandowanika zvinhu zvese zvemusoja. Endogona kuchengetwa kwaita. Pamunini wangu anga neimwe mhuka yainzi shumba, yakanga isisadi kudya sadza because chicken dzaaisiya and all the stuff. Takati akupota tichipaita chicken yagarisa tatisipo topa mhuka yanga isisadi kudya sadza. But wakazondowana zvinhu zvake zvazara imba yavatete vake kwaifiridzwa kuya. Soja wachona aibata no. Kana musingadi kumusunga musiye solo, ndawana zvinhu zvangu. Akamurega achinda. Beautiful girl or lady, whatever you want to call it. So be very careful. Now, vamwe vanhu vacho havachengeteki. So ndo nyaya yandikangotaura chete, ndapedza zvangu. Yeah, thank you so much, Dr. Love. Yeah, ndatoita reset 2 minutes yatanga. So inini nyaya iyo inoika ndio inotosiririsa chayo ino. Varume vakawanda vanongodyiwa vasingatauri, hanzi anodyiwa haatauri. This is exactly what it is. Asi kutaura kwazoita kudai soka, I think atobatsirikana. He is now in better position to make the right decision. Andika inini hangu ndinoda kudai so, if kana pane varume vanofunga kuti havakwanise kupfimba vakadzi, put yourself in that situation. Just think of it this way. Ndokupai a quick synopsis yandinombowanzokuita. Musikana ndinoenda one of the poshiest hotel. Ndonogara pabar paya. Ndozviodhera hangu chidrink changu. Maybe a Coca-Cola, kana kuti chilinkirikini, something non-alcoholic. Ndotanga kusipa. While I'm sipping, I make eye contact. Nevan. Hapana nguva, except for maybe once, pandisina kukwanisa kuwana msikana akauya achifamba achiuya kuzogara padhuze neni achitaura neni. Confidence yekutarisa msikana, iwe uchimwa hako uri woga wakazvichilira uchitarisa msikana nemaziso, muromo uyu ndauwe nyemwerere, usangoti kwindimbi, ngoti nyemwerere mazino achibudikirawo. That will give msikana wachona or anyone the confidence kuti maybe this guy is okay. Kuti waite sei, kuti utaure naye. Vakomana vakawanda vanoda kungoita serious mwenyaya yekutoti haiwa no nonsense. Ndiyo face yachona inenge iripo. You cannot be approached. Nyangwe iwo wakazoapproacha mukadzi neface yako iyoyoka yakakwindimbira kuda kushata pange senhingirikini uri kudya inonzi ikoi zvinovava, ameno fruit inovava.
wongodya uchidaro uchipinda uchisvika pane musikana anongokuignore kana kuti unototya kutaurwa naye. So the one thing I would only say kune vakomana, don't pay for love. Usatombobhadhare. Handisi kuda kudhipisa ndingirikini profession yemahure pano, but you don't pay for that. Unotaura nemazwi ako aya, meso ako ndabake, muromo wako ndaunyemwerere. Apo wompa eye contact kuti ehe ndakufarira, approach her wotaurawo, kwete kuzoti yo shori kana kuti chi unongo kana kuti yo zvinemuremekerawo kuti upiwewo mukana wekuti aite sei, akuti mhoro kana kuti aiwa ndiri busy kana kuti chi. This is the one thing chandinoziva. Vasikana vanenge vachitotyawo dzimwe nguva. Put yourself in that situation. Unotoziva kuti iwe uri kutya. Just think of that person wauri kuapproacha as ari in the same situation, ari kutotyawo. Wadaro, you actually can survive and leapfrog zviya zvekutya. Because kana iye achitya iwe uchitya, munongopindiranawo muchiti, you know what? I know it's a tough thing to approach a beautiful lady like you, but I am here and I've got the courage to say hi. You can say whatever you need, but ininika ndakufarira. Zvatopera unoseka. Kana kuti unongoti newewo, that's a line yandisati ndambonzwawo hangu, bo. I'll give you a chance. Kana ngoti anongoignore. What autombofe, autombokware. Apo unenge watoedza. Wadaro kana angokuignore kudaroka, usambomutuke kana kuti ukuridza tsamwa, unongonyemwerera woti sorry to have disturbed you. Wofamba woenda kwako, unogara hako uri woga uchizvifarira ipapo. At some point musikana iye achacheuka kwauri ikoko, okuona uchifara uri woga kana kuti uri pane vamwe, unokutevera. Mark my words. That's the first one. Kana mchida kuziva kuti kufimbwa, unofimbwa nemusikana ari lawyer anoita $200,000, $500,000 uchingohora kuma 20,000. Chaizvo pafair. So anyway, hazvidi kuti ubhadhare mukadzi pakadaro uri kuitiswa. Ndapedza. Thanks, Dr. Love. Who wants to go? Is there anyone who hasn't spoken yet? I think Taura. Right. Just want to say, guys, thank you so much. Thanks for the lovely night. We'll meet again on Monday. Nothing. Friday. Oh, sorry. Friday. Yeah, we'll meet again on Friday. I'll post the topic for Friday tonight. And for those who send the stars, thank you so much for the stars. Your stars will go a long way. If you haven't subscribed, subscribe. If you feel that you've been affected by the show, tonight's show, please do likewise. You can always get in touch with us, then you can get help. So on that note, just want to say goodbye, guys. Good night. Love you all. And bye-bye. Vachingori panana nasa. Muruko one korudongora. Ndoga nakatogwa photo nawo kwandisi. Yeah. Ndaizama kutsvaka mafotos acho nawo mubhati. Right, guys. Good night. Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana. Ya. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila
kuonesana, kusimudzirana nekukurudzirana. Yeah, pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.